দিল্লিতে 10-11 অর্থাৎ দিল্লি বিস্ফোরণের ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় এবার বাংলাদেশে বড় ধামাকা। আগামী 20 মিনিটে বাংলাদেশের ভেতরে বড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে। আগামী 20 মিনিটে ভারত বন্ধু বাংলাদেশের ভেতর ঘটে যেতে পারে এমন কিছু অবস্থা, টলে যেতে পারে বাংলাদেশের মাটি, কেঁপে যেতে পারে বাংলাদেশের মাটি। এই মুহূর্তে যে আপডেট আমরা পাচ্ছি, জনগণের দখলে চলে যেতে পারে বাংলাদেশ এবং আগামী 20 মিনিটে বিশাল কিছু ঘটে যেতে পারে বাংলাদেশের মাটিতে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত সোমবার অর্থাৎ 10-11-এ ঠিক এই রকম সময়ই একটা গাড়ি বারবার করে ধরা পড়েছিল সিসিটিভি ক্যামেরায়, সেটা দিল্লিতে ঢুকেছিল এবং তারপর সন্ধ্যেবেলা একটা বড় বিস্ফোরণ। গোটা দেশের নজর ছিল দিল্লির দিকে এবং সেই ঘটনায় যখন বাংলাদেশ যোগের তথ্য একের পর এক উঠে আসছে, ঠিক তখনই ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় বাংলাদেশ এবার দখল করে নিতে পারে জনতা। কি হতে পারে? কারণ ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের টালমাটাল পরিস্থিতিতে বারবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যিনি শেখ হাসিনা বলে বাংলাদেশের তরফ থেকে দাবি করা হয় যে তিনি নাকি প্রাক্তন, তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে এবং আজকে নাকি তার বিচার। কারণ বাংলাদেশ প্রাক্তন কথাটা এই জন্যই বললাম কারণ বাংলাদেশের তরফ থেকে বারবার করে দাবি করা হয় যে তিনি নাকি প্রাক্তন। আমরা এই পুরো বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ শুভাশিস ব্যানার্জি। শুভাশিস, আজকে বাংলাদেশের ভেতর একটা বড় ধামাকা হতে পারে, এর একটা ইঙ্গিত আমরা কয়েকদিন আগেই দিয়েছিলাম যে 500 দিনের মধ্যে বাংলাদেশে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। আজকে কি সেই রকমই কিছু একটা ঘটছে? হ্যাঁ, আমি আরো প্রিসাইজলি বলছি, আগামী 500 ঘন্টা বাংলাদেশের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। তার কারণ হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক্যালি বাংলাদেশ যে অবস্থানের দিকে ছিল বা যে অবস্থানের মধ্যে কন্টিনিউ করছিল সেটা কোনোদিনই বাংলাদেশের কাছে খুব একটা কমফর্ট জোন নয়। এখন বাংলাদেশ যেদিকে এগোচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা এমন সলিউশন যেই সলিউশনটায় মোর অফ মার্শালিং অ্যান্ড লেস অফ পলিটিক্স। এবং এই জায়গাটা থেকে দাঁড়িয়ে খুব মানে সাবেকি যে সরকার চলছে সেই সাবেকি সরকার চেষ্টা করবে যেমন তেমন করে হোক বাংলাদেশের শেষ নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে একটা কড়া সাজার মধ্যে দিয়ে তার জীবনহানি ঘটানোর, এবং এই জীবনহানি যদি তারা ঘটাতে পারে তাহলে তারা বাংলাদেশের সাংবিধানিক বদল আনবে এবং এই সাংবিধানিক বদল আনার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে ইসলামিক কান্ট্রি ঘোষণা করবে এবং বাংলাদেশ যথা কথিত একটি দ্বিতীয় সিরিয়া রূপে নিজেদেরকে তুলে ধরবে। এটা বুঝতে পেরেই বাংলাদেশের যারা পলিটিক্যাল বা যারা রাজনীতির সাথে যুক্ত, সক্রিয় রাজনীতির সাথে যুক্ত, তারা পথে নেমেছে। এবং আজকে একটা অদ্ভুত ডেটা লোকজনের কাছে এসছে ভারতবর্ষের মধ্যে, সেটা হলো শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপি বলুন, ন্যাশনাল পার্টি বলুন এবং সব পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশনরা তারা তাদের মতামত দিয়েছে এবং তারা বারংবার যেটা বোঝাতে চেয়েছে যে জামাত যেহেতু সেই অর্থে পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন নয়, তারা ডিপলিটিসাইজেশন অফ বাংলাদেশ করার চেষ্টা করছে এবং বলপূর্বক বাংলাদেশের সংবিধানকে বদলে ফেলার রাস্তা তৈরি করার চেষ্টা করছে। এটা যথেষ্ট চিন্তার এবং এটা যথেষ্ট রকম একটা গভীর ষড়যন্ত্র যেটা বাংলাদেশের মধ্যে আসতে চলেছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের শুরু হতে পারে শেখ হাসিনার বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ শেখ হাসিনার জাজমেন্টের মধ্যে দিয়ে। বাংলাদেশের এই বিচার প্রক্রিয়াটাতে আসবো আপনার কাছ থেকে আরেকটু ডিটেল শুভাশিস আমরা জানবো যে এটাকে তো বলা হচ্ছে ক্যাঙ্গারু কোর্ট, বাংলাদেশের জনগণ এটাকে ক্যাঙ্গারু কোর্ট বলে অভিহিত করছেন আন্তর্জাতিক এই অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এই বিচার প্রক্রিয়াটাকে। আমরা সেই জায়গাটায় আসবো, কিন্তু প্রশ্ন যে জায়গাটায় যে বারবার করে 7 সিস্টার্সের দিকে আঙুল তুলেছেন মোহাম্মদ ইউনুস, আজকে যদি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হয় তাতে তো বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে যাবে। 7 সিস্টার্সের ওপর কোনো প্রভাব কি পড়তে পারে? কতটা উদ্বেগ থাকতে পারে আমাদের জন্য? দেখুন, আমি মনে করি স্ট্র্যাটেজিক্যালি 7 সিস্টার্সে আগামী ধরুন গোটা নভেম্বর মাসের শেষে এবং ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি অবধি যা যা ঘটনা ঘটছে সেটা আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে হোক এবং রাজ্য স্তরে হোক, সব ঘটনাকে খুব আতশ কাচ দিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেক্ষেত্রে তার কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশ উত্তাল হওয়ার প্রবণতা আজকে দুপুর থেকেই একটা সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি এবং এমনও হতে পারে যে বাংলাদেশে ডাইরেক্টলি প্রশাসন ভার্সেস
বর্তমান প্রশাসন ভার্সেস পলিটিক্যাল পার্টিজ একটা লেগে যেতে পারে, এবং সেই জিনিসটা এতটাই দূরে যেতে পারে যে ইউনিসকে আগামী 500 ঘন্টার মধ্যে হয়তো দেশছাড়া হয়ে যেতে হতে পারে। মানে এরকম একটা প্রবণতা হতে পারে এবং উত্তাল হবে আগামী 500 ঘন্টার মধ্যে, সেটা আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম। এবং ইউনিসেরও জীবনহানি বা ইউনিসও দেশ ছাড়া হতে পারে, এই ধরনের একটা প্রবণতা দেখা দিতে পারে। কারণ বাংলাদেশে যেভাবে ডিপলিটিসাইজেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পলিটিক্যাল পার্টিগুলোকে সাফার করাচ্ছে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে সাফার করানো হচ্ছে, সেই জিনিসটা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কতদিন মেনে নেবে? ম্যাডাম শেখ হাসিনার ব্যাপারে যেই ধরনের অত্যাচারের কথা এনেছে, সেই ধরনের অত্যাচার তো এখন বাংলাদেশের উপরে সারাদিন হচ্ছে। অর্থাৎ এই ধরনের একটা নোংরা পলিটিক্যাল ভেঞ্জেন্স যেটা তৈরি করেছে, এই কালচার অফ ভেঞ্জেন্সটা ধ্বংস করাটা খুব প্রয়োজনীয়। এবং যদি এই জাজমেন্টটা, যদি না, আমার বিশ্বাস এই জাজমেন্টটা ম্যাডাম হাসিনার এগেনস্টেই যাবে এবং খুব খুব নোংরা কিছু একটা কঠিন এবং মিথ্যা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটা খুব খারাপ জাজমেন্ট দিতে চলেছে। যেই মুহূর্তে এই জাজমেন্টটা হবে, আমার বিশ্বাস বাংলাদেশ নিজের ইকুইলিব্রিয়াম এন্ড স্টেবিলিটি হারাবে এবং বাংলাদেশের ভিতরে নানান রকম এমন ঘটনা ঘটবে বাংলাদেশের মানুষদের দ্বারা, যেগুলোকে জাস্টিফাই করাটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একদম ঠিক সোমবার, যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম এই আলোচনা, যে ঠিক সোমবার গত 10 তারিখ 10-11 ঘটনা ঘটেছিল দিল্লিতে, এবং দিল্লি বিস্ফোরণে যখন বাংলাদেশ যোগের একটা বিষয়, যে এই ষড়যন্ত্রটা বাংলাদেশে বসে হয়েছিল কিনা, একটা যখন বিভিন্ন তথ্য উঠে আসছে, তখন এই ধরনের একটা ঘটনা বাংলাদেশে, যেখানে শেখ হাসিনার বিচার পর্ব হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বা ক্যাঙ্গারু কোর্ট, যেটাকে বাংলাদেশের মানুষ বলছেন, এক শ্রেণীর মানুষ ক্যাঙ্গারু কোর্ট বলছেন, সেখানে প্রচুর নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে এবং যে কোনো মুহূর্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে। এই যে এই সময়টা, গত সোমবার এবং আজকে একটা সোমবার, এই দুটো কি নেহাতি কাকতালীয় নাকি ইচ্ছাকৃত? হ্যাঁ, এর মধ্যে সম্পর্ক থাকতে পারে এবং এটা উড়িয়ে দেওয়ার কিছু নয়। কারণ বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার ভারতবর্ষের নির্বাচিত সরকারের বন্ধু ছিল, এটা বাস্তব। সেরকমই বাংলাদেশের অনির্বাচিত সরকার বা সাবেকি সরকার ভারতবর্ষকে বিভিন্ন রকম ভাবে আক্রমণ করতে চেয়েছে, সেটা অর্গানিক হোক, ইনঅর্গানিক হোক, সেটা কনভেনশনাল হোক, নন কনভেনশনাল হোক, এবং বাংলাদেশকে নিজেদের কর্মভূমি হিসাবে ব্যবহার করে ভারতবর্ষকে আঘাতপ্রাপ্ত করতে তারা যেমন যেমন সম্ভব সাপোর্ট, সেরকম সাপোর্ট দিয়েছে। এই যে প্রক্রিয়াটা, এই প্রক্রিয়াটাকে কোনোভাবে ড্রেস ডাউন করাটা খুব প্রয়োজনীয়। এবং বাংলাদেশ যদি জড়িত পাওয়া যায় দিল্লি ব্লাস্টের সাথে, যেটার অলরেডি দু একটা স্কোপ বেরোচ্ছে, সেটা অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ বাংলাদেশ নিজে পলিটিক্যালি আনস্টেবল, বাংলাদেশ নিজের টেরিটরিটাকে স্কোয়ার ফিট অনুযায়ী বিক্রি করছে। সুতরাং এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে বাংলাদেশ আমাদের অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম বন্ধু হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু এটা আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে, তার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় সেটা আমাদের একদম ভারত বন্ধু বাংলাদেশ, কিন্তু মোহাম্মদ ইউনূস প্রথম দিন থেকে ভারতের দিকে আঙুল তুলেছেন এবং ভারতকে একেবারে শত্রু প্রতিপন্ন করেছেন, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন এক শ্রেণীর মানুষকে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আজকে যদি চরম একটা সাজা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হয় এবং বাংলাদেশের এই ক্যাঙ্গারু কোর্ট যদি সেটা করে, পরিস্থিতি আরো উত্তাল হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা সীমানা রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেটা কতটা চিন্তার, বিশেষ করে চিকেন স্নেক? যথেষ্ট চিন্তার এবং এটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা। সেখানে পলিটিক্যালি ভাবলে চলবে না, এটাকে পলিটিক্যালি ভাবতে হবে, সব মানুষকে একসাথে করতে হবে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কোনো পলিটিক্যাল ম্যাটার নয়, ন্যাশনাল সিকিউরিটিতে কোনো রাজনীতির জায়গা নেই। সবাই একসাথে কাজ করতে হবে, ইউনাইটেড হয়ে কাজ করতে হবে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এবং রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে সবাইকে সাপোর্ট করতে হবে। আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিকে সাপোর্ট করতে হবে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সেসকে সাপোর্ট করতে হবে, ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে সাপোর্ট করতে হবে, যাতে সবাই মিলে এটা এই উত্তরটা আমরা তৈরি করতে পারি। এবং সাধারণ মানুষের তাতে খুব জরুরি কার্যকারিণী আছে এবং সেই জরুরি কার্যকারিণীগুলোকে ভ্যালু দেওয়াটা প্রয়োজনীয়। কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিগুলো এটা মেনে নিচ্ছে কেন? শেখ হাসিনা হন বা খালেদা জিয়া, ভারতের সঙ্গে তো সম্পর্ক বাংলাদেশের সবসময়ই ভালো, কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পলিটিক্যাল পার্টি এই ক্যাঙ্গারু কোর্টের এই প্রহসনকে মেনেই বা নিচ্ছে কেন? এবং পলিটিক্যাল পার্টিগুলো এগুলো মানছে না, জোর করে মানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এগুলো কোনোদিনই অ্যাকসেপ্টেড কোনো মেথোডোলজি নয়। এবং পলিটিক্যাল পার্টিগুলো আরো রাস্তায় নামবে, শুধু সময়ের অপেক্ষা, একটু ওয়েট করুন, হয়তো আজকে থেকেই বাংলাদেশ চিত্র বদলাতে চলেছে। ধন্যবাদ। আমি এখানে এর থেকে বেশি আমি আপাতত থাকতে পারলাম না, আই এম ভেরি সরি অ্যাবাউট দ্যাট।
একটু মার্জনা করবেন আমাকে প্লিজ। অনেক ধন্যবাদ শুভাশিস, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ শুভাশিস ব্যানার্জি, এবং তিনি যেটা জানাচ্ছেন যে আগামী 20 মিনিটে বাংলাদেশের মধ্যে একটা বড় কিছু ঘটতে চলেছে। আমি আপনাদেরকে দেখাবো বাংলাদেশের ছবি, যে ছবিগুলো এতক্ষণ ধরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম, যে বাংলাদেশে কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, এবং এই মুহূর্তে গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশে পরিস্থিতি একেবারে আগামী 20 মিনিটে বাংলাদেশে এমন কিছু ঘটতে চলেছে, তছনছ হয়ে যেতে পারে বাংলাদেশের অবস্থা, বাংলাদেশের মাটি কেঁপে উঠতে পারে। ভারত বন্ধু বাংলাদেশ, সেখানে মোহাম্মদ ইউনুস তিনি প্রথম থেকে কিন্তু একটা ভারত বিরোধিতার বার্তা দিয়ে এসেছেন, এবং আগামী 20 মিনিটে দখল করে নিতে পারে বাংলাদেশ জনতা। ইন্ডিয়ার শত্রু ইউনুস, তাকেও বাংলাদেশ ছাড়তে হতে পারে। এবং ভারত বন্ধু বাংলাদেশে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে ছবি আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, গত কয়েকদিন ধরে আবার উত্তপ্ত বাংলাদেশ। বিশেষ করে আমরা দেখছিলাম যে শেখ হাসিনার ওপর যে সমস্ত অভিযোগগুলো আনা হয়েছে, এবং আজকে তার নাকি বিচার হবে, এবং যে কোনো মুহূর্তে একটা বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশের। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু 7 সিস্টার্স, আমরা কথা বলছিলাম শুভাশিস ব্যানার্জির সঙ্গে, এবং তিনি যেটা বলছিলেন যে 7 সিস্টার্সেরও কিন্তু বিশেষভাবে নজর দেওয়া একান্ত জরুরি, কারণ মোহাম্মদ ইউনুস যবে থেকে বাংলাদেশে এসেছেন তবে থেকে বাংলাদেশ থেকে ভারতের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, যে 7 সিস্টার্সের দিকে যেভাবে মোহাম্মদ ইউনুস বারবার করে আঙুল তুলেছেন, আজকে বাংলাদেশে যদি আবার একটা অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, উত্তেজিত জনতা তারা যদি ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার আজ কি এই 7 সিস্টার্সের ওপর এসে পড়বে? এই আশঙ্কা যেমন বারবার করে উঠে আসছে, তেমনি অন্যদিকে আরো একটা প্রশ্ন, যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে আমাদের যেহেতু একেবারে পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গের ওপরেও এর একটা আঁচ পড়তে পারে কিনা, সেই প্রশ্নটা উঠে আসছে। কারণ বারবার করে ইন্ডিয়ার শত্রু মোহাম্মদ ইউনুস বারবার করে ভারতের দিকে আঙুল তুলেছেন। এবং আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে যে গত বছর আমরা দেখেছিলাম যে রাওয়ার প্রাক্তন এক সদস্য তিনি বলেছিলেন যে 7 দিনের মধ্যে নাকি কলকাতা দখল করে নিতে পারবে বাংলাদেশ আর্মি, সেটাও কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল। এবং আজকে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যদি একটা চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বাংলাদেশে, সে আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এডিটর ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু। ইন্দ্রজিৎ, আজকে 20 মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আবার তছনছ হয়ে যেতে পারে, এবং তার আজ কতটা আমাদের দেশে এসে পড়বে, সেই উদ্বেগই বা কতটা থাকছে? একেবারেই যথেষ্ট উদ্বেগের মতো বিষয় রয়েছে, কারণ এমন একটা সময় যখন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজকে এই ট্রাইব্যুনাল তাদের রায় দিতে চলেছে। ভুলে গেলে চলবে না, বাস্তব পরিস্থিতি হলো এটাই যে শেখ হাসিনা এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের মাটিতে রয়েছেন, তিনি নয়াদিল্লিতে রয়েছেন, ভারত সরকারের সংরক্ষণে রয়েছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরেই আন্তর্জাতিক ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল ঢাকায় তারা তাদের রায় ঘোষণা করবেন। এবং যে ধরনের জনমত এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, সেখানে কিন্তু যারা ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন তারা অনেকে এখন কোর্টের চত্বরে ভিড় করেছেন, এবং তারা দাবি করছেন যেন শেখ হাসিনাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, যেটা সর্বোচ্চ সাজা। এখন এই ফাঁসির প্রভিশন যেমন রয়েছে এই ক্ষেত্রে, তার সঙ্গে সঙ্গে যাবজ্জীবনেরও প্রভিশন রয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন পর্যন্ত সবার নজর রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনালের। এবং মজার বিষয় ইন্দিরা, এই আইসিটি বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনালটা কিন্তু শেখ হাসিনা নিজে তৈরি করেছিলেন। তিনি তৈরি করেছিলেন 71-এর। একদম ইন্দ্রজিৎ, একটু থামাবো। আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি যোগাযোগ করতে পেরেছি, বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক শহীদুল হাসান খোকন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। দাদা, যেটা জানতে চাইবো, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের ভেতরে কি হচ্ছে সেইটা একটু জানতে চাইবো, যে আপনাদের কাছে কি খবর রয়েছে। ধন্যবাদ। দেখো, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যে রায়টি ঘোষণা হবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সেটাকে নিয়ে দুটি পক্ষ দৃশ্যত মুখোমুখি অবস্থানে
অবস্থান করছে, কারণ এই রায়টি মূলত আন্তর্জাতিক আদালতের নামে হলেও এটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বিবেচনা করা হচ্ছে না। রায়টি মূলত একটি সাজানো নাটক বলা যায়, কারণ এই ধরনের একটি বিচার প্রক্রিয়াকে যেরকম মানদণ্ডে রাখা উচিত সেরকম কোনো কিছুই অনুসরণ করা হয়নি। একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একজন আইনজীবীকে নিয়োগ করা হয়নি বা নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়নি। আর সবচেয়ে বড় কথা যে আদালতটিতে বিচার সংগঠিত হচ্ছে শেখ হাসিনার, এই আদালতটি কোনোভাবেই যে বিচারটি হচ্ছে এই বিচারের জন্য নয়। এই আদালতটি মূলত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1971 সালের মানবতা বিরোধী যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য। তো সেই আদালতে এরকম একটি বিষয়কে বিচারের আওতায় আনাটাই একটা অসাংবিধানিক এবং বেআইনি বাংলাদেশের। তো সেই ক্ষেত্রে এই রায় নিয়ে মূলত আওয়ামী লীগ এবং তার শেখ হাসিনা এবং তার সমর্থকেরা বাংলাদেশে গত কয়েকদিন ধরেই বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে, এবং গত রাতে সেটি ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন যে প্রান্তে আমরা দেখেছি প্রায় 40টির মতো স্থানে সেই বিক্ষোভটি অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে নানাভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করতে দেখা গেছে। ইভেন এটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব অজের জয় কালকে রাতে রয়টার্সকে একটি ইন্টারভিউ দিয়েছেন, যেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে কি রায় হবে সেটি একটি সাজানো, এবং যারা এই রায়ের সঙ্গে আদালতের সঙ্গে জড়িত তারা বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের জামাত ইসলাম, যারা 1971 সালের যুদ্ধ অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত রাজনৈতিক দল, তাদের নেতারা এই আদালতেই ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে বা যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। এবং সেই আদালতে শেখ হাসিনার বিচার এটা 71-এর একটি পরিকল্পিত প্রতিশোধ। এটি তারা সেই প্রতিশোধটি মূলত নিচ্ছে, যে কারণে বাংলাদেশের মানুষের শেখ হাসিনার এই রায়ে কি হবে সেটি নিয়ে চিন্তিত নয়। এটি নিয়ে তারা শুধুমাত্র প্রতিবাদের জায়গা থেকে তারা প্রতিবাদ করছে যে এটি বেআইনি, অন্যায়। একটা প্রশ্ন, যে শেখ হাসিনা তো এই মুহূর্তে বাংলাদেশেই নেই, তাহলে কেন এই প্রহসনটা ক্যাঙ্গারু কোর্টে হচ্ছে এবং বাকিদের যাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের একই অভিযোগ আনা হচ্ছে তাদের মধ্যেও তো অনেকে বাংলাদেশে নেই, তাহলে এই প্রহসনটার মানেটা কি? এটি মূলত বাংলাদেশের মানুষকে, এক শ্রেণীর মানুষকে বোঝানো যে যারা এই যুদ্ধ অপরাধীদের পক্ষে বা এই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির পক্ষে এবং আওয়ামী লীগের বিপক্ষ শক্তিকে একটা বোঝানো যে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিচার আমরা করছি। তারা তাদের উৎফুল্ল হয়ে বাংলাদেশটাকে তাদের যে মব সন্ত্রাস, যে জঙ্গিপনার রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হচ্ছে সেটাকে তারা বহাল রাখতে চায়। এটি তারই একটা প্রক্রিয়া মাত্র। একদম একদম। এবং শহীদুলদা, আমি একটা জিনিস এই জায়গা থেকে একটু বুঝতে চাইবো, ঠিক যেভাবে বাংলাদেশে ছাত্র অভ্যুত্থান হয়েছিল কোটা সংস্কারের মধ্যে দিয়ে, তারপর তো বাংলাদেশের গতি প্রকৃতি গত প্রায় 1.5 বছরে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে গেছে, তাহলে কি আবার একটা অভ্যুত্থান শুরু হচ্ছে? কারণ গত 2 দিন ধরে যেভাবে জ্বলছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা আগুন ভাঙচুর, তাহলে কি আবার একটা এই জনতা অভ্যুত্থানের দিকে এগোচ্ছে পরিস্থিতি? এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ বাংলাদেশে এটি এখন খুবই অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে। কারণ বাংলাদেশে গত 14-15 মাসে একটি মব সন্ত্রাসের দেশ, একটি জঙ্গিপনার রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষের থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের কোনো নিরাপত্তা নেই। প্রতিদিনই কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে। দেশের মানুষের, বিশেষ করে যারা স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি, সেই শ্রেণীর মানুষকে বাংলাদেশে তাদের অধিকার, তাদের মানবাধিকার পর্যন্ত তারা কেড়ে নিয়েছে। এখন এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের প্রধান শক্তি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই মূলত এই ধরনের রায় বা আদালতে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তো যে কারণে এটি প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশের মানুষ রাস্তায় নেমে গেছে। যেমনটি তুমি বলছিলে যে বাংলাদেশে গত কয়েকদিন ধরে এর প্রতিবাদ চলছে। তো এই প্রতিবাদটি অব্যাহত শুরু হবে, এবং যত স্টিম রোলার চালানো হবে এই প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে, তত কিন্তু আরও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তৈরি হবে বাংলাদেশের বুকে। এবং এটি যদি সরকার সুষ্ঠু সমাধানের দিকে না হাঁটে, তাহলে নিশ্চিত এটি একটি শুধুমাত্র গণ অভ্যুত্থান নয়, আমার কাছে মনে হয় যে এটা গৃহযুদ্ধের দিকেই বাংলাদেশ চলে যাবে। ঠিক, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বরাবরই বন্ধুত্বের, আমরা বহু বছর ধরে দেখেছি, সে শেখ হাসিনা হন বা খালেদা জিয়া, বরাবরই ভারতের বন্ধু বাংলাদেশ। কিন্তু মোহাম্মদ ইউনুস তিনি যবে থেকে বাংলাদেশে এসেছেন তবে থেকে ভারতের বিরুদ্ধে একেবারে শত্রুত্বের বার্তা দিয়েছেন, কোনোভাবেই ভারত বন্ধু নয় সেটা তিনি বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলো সেটা মানছে কেন? বিএনপির মতো একটা রাজনৈতিক দল, তারা তো যথেষ্ট সংযত, তারাই বা মানছে কেন?
দেখো, বিএনপি মতো রাজনৈতিক দল, এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে এখন ভোটের রাজনীতিতে তাদের জনসমর্থন দরকার। তো যে কারণে তারা ভাবছে যে আজকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বা ভারতের বিপক্ষে গেলে বাংলাদেশের যারা এন্টি ইন্ডিয়ান ফোর্স বা আওয়ামী বিরোধী ফোর্স তাদেরকে ভোট দেবে, কিন্তু এটা তাদের একদমই একটা বোকার স্বর্গে বাস করছে তারা। কারণ বাংলাদেশের ভারত বারবার প্রমাণ দিয়েছে ভারত তাদের পরীক্ষিত বন্ধু, এবং বাংলাদেশের যত সংকট 1971 থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রত্যেকটি সংকটেই বাংলাদেশ পাশে দাঁড়িয়েছে, ভারত পাশে দাঁড়িয়েছে। এবং সর্বশেষ যে ঢাকায় বিমান দুর্ঘটনা, একটি যুদ্ধ বিমান দুর্ঘটনায় যে হতাহতের ঘটনা ঘটলো, সেখানেও আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে একটি যে সম্পর্ক, কূটনৈতিক সম্পর্ক যে জিরো পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, সেখান থেকেও ভারত সরকার তাদের পাশে চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে। তো এরকম বন্ধুত্বের নিদর্শন ভারত তো বারবারই দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এছাড়া শুধু এটাই নয় যে ভারত কিন্তু গত 14 মাসে বাংলাদেশের যে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য এবং খাদ্য নিরাপত্তার যে জায়গাটি, সেটি শুধুমাত্র ভারতের কারণেই নিম্নমুখী। ভারতের খাদ্যপণ্য রপ্তানি বন্ধ করায়, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করায় বাংলাদেশের ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে। সেই জায়গা দাঁড়িয়ে এখন বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে শুরু করেছে যে আসলে ভারতকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশকে চলা সম্ভব নয়। সেই জায়গা দাঁড়িয়ে এখন ইন্ডিয়াকে বিরোধিতা করার যে জায়গাটি তৈরি করেছে বিএনপি অনেকটা সরে এসেছে। ইভেন তুমি জানো যে এই যে 18 তারিখ মানে আগামীকালই বাংলাদেশি ইউনুস সরকারের যিনি নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ভারতের সফরে আসছে। তো অ্যাকচুয়ালি এগুলো তাদের মুখের কথা, হৃদয়ের কথা না যে বিদ্বেষিতা, আওয়ামী লীগ বিদ্বেষিতার মতো তাদের আসলে ভারত বিদ্বেষিতা, কিন্তু তারা এটা কোনো লজিক্যাল ওয়েতে তারা এই চিন্তাটা করে না যে ভারত বিদ্বেষিতা মানে না খেয়ে থাকে। কিন্তু কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছিলাম যে পাকিস্তানের জাহাজ চট্টগ্রামে ঢুকে রয়েছে, এমনকি আমরা দেখলাম যে আইএসআই এর অফিসাররা প্রকাশ্যে বাংলাদেশে আসছে। একেবারে সেকেন্ড ইন কমান্ড আসিম মনিরের পরেই যার স্থান শামশাদ মির্জা, তাকেও আমরা আসতে দেখেছি। নৌবাহিনীর পাকিস্তানের প্রধান, তাকেও আমরা আসতে দেখেছি। সুতরাং এটা কি তাদেরই কোনোভাবে বাংলাদেশকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া? পাকিস্তানের ঘোষিত শত্রু, ভারত পাকিস্তানের মধ্যে ঘোষিত শত্রুতা রয়েছে, সেটাই কি বাংলাদেশকে দিয়ে এবার উসুল করার একটা চেষ্টা হচ্ছে? এবং মোহাম্মদ ইউনুস তো পাকিস্তানের মানুষ, তার পাকিস্তান প্রীতি প্রচুর, তার বইতে রয়েছে, সেগুলোও আমরা দেখিয়েছি। আসলে কি এটাই? একদমই 2024-এ যে জুলাই আগস্ট যে হামলা বা সন্ত্রাসী হামলার মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটেছে, তারপরে লস্করি তৈবার মতো একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সংগঠনের পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে যে তারা এই আন্দোলনের পিছনে ছিল, সঙ্গে ছিল, তারা তাদের ভাইদের সাহায্য করেছে। তো সুতরাং এখানে তো ক্লিয়ার যে পাকিস্তানি মদতেই বাংলাদেশে এই জুলাই আগস্ট সংগঠিত হয়েছে, এবং তারা 2024-এর 5 আগস্ট পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে, এবং তাদের ইন্ধনেই প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটছে। এবং পাকিস্তানি আইএসআই শুধু নয়, পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনের বিভিন্ন নেতারা, যেমন এই যে সম্প্রতি দিল্লি ব্লাস্ট বা পাউল অ্যাটাক, সব জায়গার ঘটনায় কিন্তু বাংলাদেশের সংযোগ এসেছে, এবং সে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসেই পাকিস্তানের এই জঙ্গি নেতারা সে ধরনের উদ্ধত্তপূর্ণ বক্তব্যও রেখেছে যে ভারতকে অশান্ত করা হবে, পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে হামলা করা হবে, নানাবিধ বিষয় তারা কিন্তু সেটা পরিষ্কার করেছে। সুতরাং পাকিস্তান সংযোগ তো ইউনুসের রয়েছেই পুরনো সংযোগ, এবং ইউনুসের বাবাও একজন রাজাকার ছিল, পাকিস্তানপন্থী মানুষ, আর তার সরকারে অন্তত 6 জন মানুষ রয়েছে যারা রাজাকারের সন্তান, যারা সরকারের এখন উপদেষ্টা পরিষদে বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছে। এবং একজন তার যারা রাজনৈতিক, তারা প্রধান, তার যা হাতিয়ার, তারা যে স্টক হোল্ডার হিসেবে স্বীকার করে, সেই রাজনৈতিক দলটি তো 1971 সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে বিরোধিতা করেছে, তারা পাকিস্তানের বন্ধু ছিল। সেই জামাত ইসলামী মূলত বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, ইউনুস সরকারকে পরিচালনা করছে। সুতরাং এই যে মোক্ষম সুযোগ পাকিস্তানের হাতে, তারা তো অবশ্যই সেটি ব্যবহার করছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তারা শুধু কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ, বাংলাদেশের যে বাকি জনগণ, তারা তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন। তারা যদি পথে নামে, ইউনুস পালাতে পারবেন তো? তিনি শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারবেন তো? এটা এখন রিয়েলাইজড হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পারছে যে আসলে ভারত তাদের প্রকৃত বন্ধু এবং পাকিস্তান যে তাদের শত্রু, এটা তারা বুঝে যাচ্ছে। কারণ বাংলাদেশে এই গত 14-15 মাসে যত ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে, তার পিছনেই জঙ্গি গোষ্ঠী ছিল, তার পিছনেই পাকিস্তান পন্থারা ছিল, পাকিস্তানি আইএসআই সংযুক্ত ছিল। এগুলো কিন্তু একে একে ফাঁস হয়ে আসছে। কথিত ছাত্র আন্দোলন বা ছাত্র মানুষের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনটিকে যে ছিনতাই করেছে পাকিস্তান, এটি এখন প্রমাণিত সত্য।
সেই জায়গা থেকে মানুষ কিন্তু ফুঁসে উঠছে। ঢাকায় যে সর্বশেষ 13ই নভেম্বর যে লকডাউন কর্মসূচিতে পালিত হয়েছে, এটা আওয়ামী লীগের কোনো প্রচারণা ছিল না, জাস্ট তারা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের রাস্তায় একটি গাড়ি চলেনি, কোনো মানুষ নামেনি, বাজার পর্যন্ত করতে নামেনি। মানুষ এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি বা আওয়ামী প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তার মানে যে পাকিস্তান পন্থাকে বাংলাদেশ ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের মানুষ, সাধারণ মানুষ বুঝতে শুরু করেছে যে পাকিস্তান পন্থা আমাদের মুক্তির পথ না, বাংলাদেশ পন্থায় আমাদের ফিরতে হবে, ভারত আমাদের বন্ধু। এই দুটি জায়গায় তারা কিন্তু ফিরে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু দাদা, একটা বিষয় আমি একটু জানতে চাই, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যে বিক্ষোভ চলছে, বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বলছে, এটা কি মোহাম্মদ ইউনূসের বিরোধী বিক্ষোভ, নাকি এই যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, যেটাকে আপনারা বলেন ক্যাঙ্গারু কোর্ট, সেখানে যে বিচারটা শেখ হাসিনার হচ্ছে সেই বিরোধিতায়? আসল কারণটা কি এই মুহূর্তে বিক্ষোভের? বিক্ষোভ একটা জিনিস, এটা শেখ হাসিনা নিজের মুখেই স্পষ্ট করেছেন যে বাংলাদেশে আজকে যে তার বিরুদ্ধে যে বিচার হয়েছে, এটা ছিল আওয়ামী লীগের কর্মসূচি। কিন্তু এই কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে শেখ হাসিনা একটি জিনিস স্পষ্ট করেছেন যে যতদিন না এই ইউনূসের পদত্যাগ হবে, ইউনূস যতদিন না দেশ ছেড়ে যাবে, ততদিন এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। সুতরাং এখন যে আন্দোলনটি পরিচালিত হচ্ছে বা এখন যে বিক্ষোভটি হচ্ছে, সেটি এক দফা বিক্ষোভ, ইউনূসের পদত্যাগের বিক্ষোভ, ইউনূসকে তাড়ানোর বিক্ষোভ। এখন আর অন্য কোনো বিষয় নেই। আর যেটা তুমি বলছিলে যে এই আদালতটি একটি কথিত আদালত, এটা ক্যাঙ্গারু কোর্ট। এখানে মানে এই বিচারের অধিকারী সেই আদালতের নেই। যে বিচারটি মানে হচ্ছে, এই বিচার করার এখতিয়ারই এই আদালতের সাংবিধানিকভাবে বা বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের ধারায়। তো এই আদালত চিন্তা করছে না। কিন্তু বাংলাদেশে তো এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার রয়েছে শহীদুল দা, এই মুহূর্তে তো বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রয়েছে, সংবিধানে যার কোন কথা আপনি প্রচুর অনুষ্ঠানে, প্রচুর শোয়ে বারবার করে বলেছেন। তাহলে এই ধরনের যে বিচার করা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে বিচার আনা হচ্ছে, যে অভিযোগগুলো আনা হচ্ছে, এখানে কি কোথাও একটা সেই সংবিধানকে পরিবর্তন করা হবে, সেই এজেন্ডাটা হাতে নিয়েই কি এই পথে হাঁটা হচ্ছে? কারণ সংবিধানে তো পরিবর্তন চাইছেন মোহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের। এখন সংবিধান পরিবর্তনের এখতিয়ার এই সরকারের নেই, কারণ এই সরকারটি সংবিধানের বাইরের একটি সরকার। সংবিধানে কোনো রকম এই সরকারটি গঠন প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত তারাও অবৈধ, এই সরকারে যারা এসেছে তারাও অবৈধ। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে যে নির্দেশনা ছিল, সেই নির্দেশনা অনুযায়ী এইরকম কোনো সরকার ছিল না। তারা নিজেরা দাবি করেছিল যে যেহেতু সংবিধান, রাষ্ট্র কি সরকার প্রধান নেই, সংসদ নেই, তাই আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যে আদালতের যে শরণাপন্ন বা যেসব জাস্টিসদের রেফারেন্সে এই সরকার গঠিত হয়েছে, সেই জাস্টিসরা 5 আগস্টের শেখ হাসিনার সঙ্গে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছিলেন। তো সুতরাং তারা অর্ডার দেননি, এবং এটি এখন প্রমাণিত। যেমন শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেননি, তেমন আদালত কর্তৃকও এই সরকার গঠনের কোনো অর্ডার হয়নি। সুতরাং এই সরকারটি অবৈধ, আর এই অবৈধ সরকার যা করছে সবকিছুই অবৈধ। আর যে আদালতে বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে, আমি সেটিতে বললাম যে এই আদালতে তো এই বিচার হওয়ার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে এটা ফৌজদারি বা ক্রাইম অপরাধ, ক্রিমিনাল অপরাধ, সেটার জন্য নিম্ন আদালত থেকে শুরু করতে হবে, একদম নিম্ন আদালত থেকে। সেজন্য স্পেশাল কোর্টের কোনো প্রয়োজন নেই। এটি জাস্ট অসাংবিধানিক এবং বেআইনি। সেই যে রায়টি হচ্ছে, এই রায়টি কোনো রকম টিকবে না, এটি সাংবিধানিকভাবে কোনো রকম টিকবে না যে কোনো সরকার। আর যেটা তুমি বলছিলে যে এই সরকারটি আসলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও নয়, এটি হচ্ছে তাদের ভাষায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশের সংবিধান সাপোর্ট করে না, এটি কোনো নিয়মে পড়ে না, এবং তাদের কি কি এখতিয়ার রয়েছে সেই এখতিয়ারই নেই। তাদের কোনো নীতিমালা নেই। একটা থাকে না যে কোনো একটা কোম্পানি চললে তো তার একটা মেমোরান্ডাম থাকে, নীতি নির্দেশনা থাকে। তো যে সরকারের কোনো বৈধতা নেই, তাদের তো নীতি নির্দেশনার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং এই সরকারের যা কর্মকাণ্ড যেভাবে তারা করছে, এটির কোনো ভিত্তি নেই, এই আদালতেরও ভিত্তি নেই। আর এই সরকার অবশ্যই, যদি পরবর্তী সরকার আসে, আমার কাছে মনে হয় সংবিধান অনুসরণ যদি সেই সরকার করে, সেটি এই সরকারটি অটোমেটিকলি বাতিল হয়ে যাবে, তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড বাতিল হয়ে যাবে। আর যে সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, একটি পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবনা সরকারকে দাখিল করা হয়েছিল, তার একটি সাইনিং অনুষ্ঠানও আমরা দেখেছি জুলাই সনদ নামে। কিন্তু সেটি সিগনেচারের পরপরই আমরা দেখতে পেলাম প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল, তাদের স্টক হোল্ডাররা এ নিয়ে বিরোধিতা। জামাত ইসলাম বলছে এটা তাদের মনোভূত হয়নি, বিএনপি বলছে এটা আমরা মানি না। ধন্যবাদ দাদা, অনেক ধন্যবাদ। আপাতত আপনাকে আমরা বারে বারেই আজকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো, এবং কি হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব সেই ক্যাঙ্গারু কোর্টে, যেখানে শেখ হাসিনার এই মুহূর্তে বিচার পর্ব
চলছে। কি বিচার পর্ব হয় আজকে? ক্যাঙ্গারু কোর্ট কি রায় দেয়? যাবজ্জীবন নাকি মৃত্যুদণ্ড? ক্যাঙ্গারু কোর্টের রায় এই মুহূর্তে সরাসরি ঢাকা And থেকে। item 3, my lord, pursuant of your lordship's order, accused R.A.M. Obaidul Muqtadi Rashid Chowdhury has been produced before this tribunal today. তাকে আজকে সিডব্লিউ মূলে কাস্টডিতে প্রেরণের committed to the custody. মাচ অবলাইজ ইওর লর্ডশিপস। আপনার ডেট নেক্সট ডেট হচ্ছে 30 14th ডিসেম্বর, এটা ফিক্স আছে আগে থেকেই। আইটেম 3 নেক্সট ডেট আগে থেকেই ফিক্সড আছে, আর আইটেম 2 এর নেক্সট ডেট আমরা 25 তারিখে চাচ্ছি। 25 তারিখ, ঠিক আছে। মাচ অবলাইজ। May it please your lordships. My lord, in this item we are, on behalf of the prosecution, we are here for receiving the judgment, and I beg your lordships very kind permission as per section 9A2 for broadcast of the session, my lord. Including dais? No, excluding the dais. Much obliged, your lordships. Much awaited judgment. Before inserting, reading out the judgment, I want to extend thanks to the investigation team headed by co-coordinator for the conducting of the strenuous job. They have done a very tough job, I will say, the investigation team. And I like to mention of Mr. Alamgir, investigating officer, and Mr. Joha, and other members of the investigation team. Many thanks to them. Thanks to my bench officers, assistant bench officers, and those who operated our devices and machineries, including Mr. Meher. He has done a lot in the preparation of the judgment. I also like to extend thanks to my registry, to all the staff, and to the respected journalists who have been working very hard to collect the informations of this tribunal during the last a long period. And we are very much thankful, grateful to the members of the martyrs and those who have been injured, who have lost their eyes, their skulls, their nose, teeth, legs, hands, handicapped. In spite of being handicapped, they attended the court, they deposed the court, and they assisted in the running of the trial of the case. We are thankful to our police personnel and all other security staff, BGB, SB, DB, Metropolitan Police, and all others. And many thanks to those who have come to depose in the court. And very much thankful to the prosecution. The learned prosecutor, Mr. Mizanul Islam, Mr. Ghazi Manoharul Hussain. They played a substantial part in the trial. And I will mention the other names of the prosecutors who have also contributed to some extent from time to time during the
proceeding of this case. And they are Mr. Sultan Mahmud, Mr. Shahidul Islam Sardar, Mr. Farooq Ahmed, Mr. Abdullah Al Numan, Mr. Abdul Sattar, Mr. Mamun Rashid, MD Hassanul Banna, SM Moinul Karim, Mr. Saikul Mahdi, Mr. Tariq Abdullah, Mr. Saimum Raja, Mr. Tasmirul Islam, Mr. Tanbir Hossain Joha. Our thanks to all our staff, whose names I could not mention by this time. Our heartfelt thanks to the learned Attorney General, who have attended the trial at the inception and at the conclusion. Over and above, our thanks from the core of our heart to Mr. Tajul Islam, the learned Chief Prosecutor, for playing the part of excellence. We are thankful to all others. Thank you all. Now let us say something about. I am sorry. I am very much sorry. Our sincere thanks to the learned defense lawyers, particularly the learned state defense lawyer, Mr. Amir Hossain. Many people will say many things, but he has done a lot. And he, in our view, in our estimation, to the best of his possibility, he played the exact role he was supposed to, and that we expected. Thanks to him again. And if anyone is left, sorry that we do not by this time recollect. Our thanks to the learned Attorney General again for his kind presence. We are sorry for being late because many things are connected in the preparation of the judgment. This is a very big matter. For the last couple of days, we could sleep very little, and we had to work continuously for 10 to 12 hours every day. So, anyway, this is our job, but all of you are waiting. You have participated in many ways. Thanks to you all. Now let us discuss something about the judgment. I want to give an idea of the judgment. The judgment comprises 453 pages. And it consists of 6 parts. The first part includes the index, description of the prosecutors, learned prosecutors and the learned defense counsels, introduction of the accused, origin and object of the tribunal, jurisdiction of the tribunal, Article 7 of the Rome Statute, which is the basis of trial of our tribunal. Elements of the crime against humanity. We are trying the offense, we are holding trial of the crime against humanity. So, elements of crime against humanity, these are enunciated by the Rome Statute and being followed and exercised by the International Criminal Court and other international tribunals. We are also following the Rome Statute as well as our law, and particularly the elements. Right here, right now, कितना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है।
হলো সালা মানি না মানবো না মানি না মানবো না মানি না See, prosecution story and defense case. We have stated about learned Chief Prosecutor's submission on charge, learned State Defense Council's submission on charge, thereupon decision on charge, and then we have given the description of evidences in part 4. In part 4, we have also given an account of the testimonies of the prosecution witnesses. In part 5, we have given the illustration of the evidences, that is the discussion of the evidences. Used arms and ammunitions. We have given an account of the used arms and ammunitions. We have given a description, we have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons from time to time. We have discussed and extracted the reports of daily newspapers concerning the issues of this case, reports of United Nations Human Rights Commission, reports of Odhikar, another Human Rights Commission, reports of Human Rights Watch, and Globe Institute, and so on. We have discussed about the videos of the occurrences which have been displayed in the tribunal. And we have described the extent of cruelty administered upon the victims who have died and who have been seriously injured and lost their vital organs of the body. And we have talked about seized alamots. We have given account of the murders, number of murders, in accordance with the Gazette notifications published by our government and in accordance with the reports of United Nations Human Rights Commission and other organizations. In this context, I want to say that the exact report of martyrs or the victims or the sufferers or the injured persons or those whose whereabouts could not be traced, this is quite natural. You will understand that since our liberation war in 1971, still we could not finalize the list of murderers, the list of freedom fighters, list of the war criminals and others. So there are lists, but it varies. So it's a timely matter. It may vary. Somewhere you will find the figure 800, somewhere 1000, somewhere 1400. So substantial amount of the protesters have been killed. This is the fact. We have described the police messages and directions passed from the high-ups to the downwards for doing the needful to control the protesters, curfew orders. Then in part 6, we have described, we have given an account of the learned Chief Prosecutor's arguments, the points of arguments, pertinent points of arguments have been described. We have also described the pertinent points of arguments raised by the learned State Defense Council. Thereafter, we have given an account of our observations and inference. And finally, we passed the order. So this is all about the judgment. Now we will read out the very pertinent portions of the judgment one by one. At first, our learned member 2, he will read out
a portion of the judgment commencing from origin and object of the tribunal, jurisdiction of the tribunal, and he will read out Article 7 of Rome Statute, elements of crime against humanity, elements of superior command status, responsibility, and then the charges. Thereafter, learned member 1, he will read out some portions from the discussion of the evidences, the report of the United Nations Human Rights Commission, and then the extent of cruelty administered upon the victims, and thereafter the points of arguments submitted by the learned chief prosecutor and the learned state defense counsel. And finally, I will read out the conclusion and the order. So it will take about 40 minutes. We hope that you will be listening to the deliberations. Thank you very much. Now the turn of our learned member 2. He is reading out, as I have mentioned. Origin and object of the tribunal. The International Crimes Tribunal has been established under the International Crimes Tribunal Act 1973 to provide for the detention, prosecution, and punishment of the persons for genocide, crimes against humanity, war crimes, and other crimes under international law committed within or beyond the territory of Bangladesh, whether before or after commencement of the Act. Jurisdiction of the tribunal. The tribunal has got the jurisdiction to try the offences enshrined in Section 3 and 4 of the International Crimes Tribunal Act 1973. Section 3 provides, a tribunal shall have the power to try and punish any individual or group or individuals, organization, or any member of any disciplined force, auxiliary force, or intelligence agency who, irrespective of his nationality, commits or has committed within or beyond the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the crimes mentioned in its subsection 2. According to subsection 2 of section 3, the following acts or any of them is crime within the jurisdiction of a tribunal for which there shall be individual responsibility. The Constitution of Bangladesh has given upper hand in Article 47, subclause 3 thereof to the application of the provisions of International Crimes Tribunals Act 1973 in the following manner. Notwithstanding anything contained in this Constitution, no law nor any provision thereof providing for detention, prosecution, or punishment of any persons who is a member of any armed or defense or auxiliary forces or any individual group of individuals or organization or who is a prisoner of war for genocide, crimes against humanity, or war crimes and other crimes and crimes under international law shall be deemed void or unlawful, or ever to have become void or unlawful on the ground that such law or provisions of any such law is inconsistent with or repugnant to any of the provisions of the constitutions. Crime against humanity, namely murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, abduction, confinement, torture, rape, sexual exploitation, enforced disappearance, human trafficking, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization or other inhuman acts when committed as part of a widespread or systematic attack direct against any civilian population with knowledge of the attack or
persecutions on political, racial, ethnic, or religious grounds, whether or not in violation of the domestic law of the country were perpetrated. Section 4 provides as follows. Any individual or groups of individuals or any member of any disciplined force, auxiliary force or intelligence agency who commits a crime within the jurisdiction of the tribunal shall be responsible and liable for a punishment. Any commander, superior officer or leader who orders, permits, acquiesces, incites or participates in the commission of any of the crimes specified in Section 3 or is connected with any plans or activities involving the commission of such crimes or who fails or omits to discharge his duty to maintain a discipline or to control or supervise the actions of the persons under his command or his subordinates, whereby such persons or subordinates or any of them commit any such crimes, or who fails to take necessary measure to prevent the commission of such crimes. Now, crimes against humanity according to Rome Statute. For the purpose of this statute, crime against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population with the knowledge of the attack. A. Murder. I am reading the relevant ones. Murder, torture, other inhuman acts of a similar character intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health. The core offense of হিন্দুস্তানে We have discussed and extracted the reports of daily newspapers concerning this. We have given an account of the used arms and ammunition. We have given a description. We have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons. In order to hold him or her liable for the crime, the superior must have been in the control over the concerned subordinates. Elements of superior command responsibility. From the jurisprudence and eminent from the international crimes tribunals, it is generally agreed that 4 elements must be proven for a person to be held responsible as superior. The elements are: 1. An international crimes must have been perpetrated by someone other than the accused. 2. There existed a superior subordinate relationship between the accused and the perpetrator. 3. The accused as a superior Hershey's cookies and about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons from time to time. We have discussed and extracted the reports of daily newspapers concerning this. We have given an account of the used arms and ammunition. We have given a description. We have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons from time to time. We have discussed or omit under his command or his subordinates, whereby such person or subordinates or any of them commit any such crime or who fails to take necessary measures to prevent the commission of such crime is guilty of such crime. From time to time. Now, I am going to read the charter. We have discussed on the point of the jurisdiction of this tribunal raised by the learned State Defense Council. It may be noted that there is no scope in law to raise such question
of the tribunal is barred by Section 24 of the International Crimes Tribunal Act. Regarding the allegations against the accused, he merely made flat denials thereto without showing anything subsistence contrary to the acts complained of. On the other hand, on perusal of the formal charges and the documents submitted therewith, and also in consideration of the submission of the learned chief prosecutor and the learned state defense counsel, it has been made to appear to us that there are sufficient grounds for framing charges against the accused under section 3, subsection 2, read with section 4 of the Act. On hearing both sides, 5 charges were framed against accused Sheikh Hasina individually, and separate 5 charges were framed against accused Asaduzzaman Khan Kamal and Chaudhry Abdullah Al Mamun jointly. But on scrutiny of the documents and examination of the witnesses of the tribunal deems to condign to reshape the charges for ends of justice, and accordingly the same charges framed earlier have been modified in the following manner. Charge number 1. Incitement in order to attack and kill protesting students of Dhaka University and other academic institutions of the country, and also failure to take preventive and punitive measures, and thus killing hundreds and severely injuring thousands of protesters. During July Uprising 2024, commencing on 1st July 2024 and ending on 5th August 2024, accused Sheikh Hasina as the Prime Minister of Bangladesh and the President of the ruling party of Bangladesh, Awami League, as well as 14th Party Alliance, in a press conference on 14/7/24 at Gaurav Bhavan, made the following derogatory remark. মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা চাকরি পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে? If the grandchildren of freedom fighters should not get jobs, should the grandchildren of Rajakars get it? Pointing towards the protesters of anti-discrimination student movement while demanding rational reform of quota system in government job, whereby the left defamed defamed and aggrieved, since Rajakars are considering as collaborators of occupant Pakistan army during liberation war of 71, and thereafter the term has been being used to stigmatize an individual or group of individuals as enemy of the state of the people. Moreover, in a telephonic conversation with ASM Maksud Kamal, the then Vice Chancellor of Dhaka University, Sheikh Hasina, mentioned that she ordered to hang the protesters as the Rajakars have been hanged before. Furthermore, being incited and inspired by the said remark, Cabinet Minister and Awami League Secretary Obaidul Qadir, separately charged, made another provocative, aggressive remark on 15th July of 2024 at 12 noon, saying, Andolon Domone Chhatroligi Jotheshto. Chhatroligi is enough to bring the movement under control. And as such, the students, female and male, came down to the streets chanting slogans against herself and her party of government. Meanwhile, her subordinates, including the cabinet members, police and other law enforcing agencies, activists of four-party Awami League and its affiliated and allied organization go to incited and inspired of the aforesaid remarks of you and Obaidul Qadir, and thus they launched widespread and systematic attack within your full knowledge upon the peaceful statement protesters in Dhaka University, causing 297 students injured and many others in different educational institutions throughout the country, including Rangpur Begum Rokeya University, where Abu Said was brutally shot dead by police,
by your incitement and order to kill the protesting students who have been injured and killed as the foresight, and also by failure to take preventive and punitive measure against the perpetrators, accused Sheikh Hasina committed the crimes against humanity under Section 3, subsection 2, under Section 4, subsection 1, clause B, and Section 4, clause 3, subsection 3, read with Section 20A of the International Crimes Tribunal Act 1973. Charge number 2. Order to use lethal weapon, drones and helicopters to kill the protesters and execution of the order. During the July uprising 2024, accused Sheikh Hasina held a conversation over telephone with Dr. A.S.M. Maksud Kamal, the then Vice Chancellor of Dhaka University, from Ganabhavan on 14th July 2024 at about 11 p.m., wherein she mentioned that she already ordered to kill the protesters like the Rajakars who have been hanged before. Again on July 18th, Sheikh Hasina conversed over telephone with Sheikh Fazlanur Taposh, the then Mayor of Dhaka South City Corporation, mentioning that she had already given direction to the law enforcement agencies to use helicopter and lethal weapons to kill and eliminate the peaceful, unarmed civilian protesters, and also ordered them to use drones to locate the protesters. She also told him that she passed orders to arrest and protesters across the country. As a result of above statement, directions, the Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and the Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun successively implemented the directions through their underlings, that is law enforcing agencies, by deploying drones and helicopters in the sky, killing about 1,400 protesters, including women and children, indiscriminately and gravely injuring about 25,000 of them throughout the country by using lethal weapons everywhere from 16th July 2024 and helicopters somewhere from 18 July 2024 up to 5th August 2024, and thereby Sheikh Hasina, Asaduzzaman Khan Kamal and Chaudhry Abdullah Al Mamun committed crimes against humanity as a joint criminal enterprise punishable under Section 3, subsection 2, clause A, G, H, Section 4, clause B, C, Section 4, subsection 3, read with Section 20A of the International Crimes Tribunal Act. Charge number 3. Killing 6 protesters at Chankharpur with lethal weapons. The protesters convened a program titled March to Dhaka to be held on 5th August and made a call to the people of all walks throughout the country to march to Dhaka on the scheduled day. People of all sphere began to assemble in Dhaka from every part of the country on August 5th. By incitement, order and inaction of Sheikh Hasina, by abetment and inaction of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, the successive underlings got incited and inspired to kill the protesting students and common people, and thereupon under order, supervision and inaction of accused Asaduzzaman Khan Kamal, Chaudhry Abdullah Al Mamun and the then Dhaka Metropolitan Commissioner DMP Habibur Rahman, Joint Commissioner Shudip Kumar Chakraborty, Additional Deputy Commissioner Shah Alam Muhammad Akhtar ul Islam, Assistant Commissioner Muhammad Imrul and Inspector Muhammad Arshad Hussain, who have been separately prosecuted, successively ordered to commit atrocities to the protesters assembled at Chankharpur of Dhaka and supervised the same, and during such atrocities 6 unarmed protesters, namely Shahriyan Khan Anas, Sheikh Mahdi Hassan Junaid alias Mustaqin, Muhammad Yaqub, Muhammad Rakib Hawladar, Muhammad Ismamul Haq and Manik Mia alias Shahrik were shot dead by
Constable Shujan Hussain, Constable Imaj Hussain, and Constable Nasirul Islam, who have been separately prosecuted at Chankarbul as part of widespread and systematic attack. The aforesaid killings took place pursuant to the order of Prime Minister Sheikh Hasina, within her full knowledge and under order, supervision, and within the knowledge of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, and by such killings they committed crimes against humanity as joint criminal enterprise by order, abatement, and inaction to prevent and punish the perpetrators under Section 3, Subsection 2, read with Tribunal Act 1973. So these are now the turn of learned member 1. It transpires from the prosecution witnesses deposed in corroboration of the facts of incitement and order of accused Sheikh Hasina to deploy drones and helicopters and also to use lethal weapons to kill the protesters. The daily newspapers of Bangladesh also published reports of such incitement and order of Sheikh Hasina. Moreover, the prosecution executed the pendrive CD containing telephonic conversation of Sheikh Hasina with Dhaka University Vice Chancellor A.K.M. Maqsood Kamal, Dhaka South City Corporation Mayor Fazlenut Taposh, and Hasanul Haq Inu. The concerned device containing the said conversations have been played in the tribunal, and thereupon we find that in the conversation with the Dhaka University Vice Chancellor A.S.M. Maqsood Kamal, accused Sheikh Hasina mentioned that she already ordered to hang the students as Razakars have been hanged. Now I am mentioning the substantial portion from his conversation with from her conversation with A.S.M. Maqsood Kamal, the accused Vice Chancellor of Dhaka University. Sheikh Hasina, to Razakarer to ফাঁসি দিছি। The protesting students by using helicopters and lethal weapons. The substantial portion of the conversation is Sheikh Hasina, দরকার নাই, ওটা দরকার নাই, আমি সেনাপ্রধানের সাথে কথা বলেছি, ওরা রেডি থাকবে, ঠিক আছে। এখন তো আমরা অন্য করতেছি, ড্রোন দিয়ে ছবি নিচ্ছি আর হেলিকপ্টারে হচ্ছে মানে কয়েক জায়গায় তাপস, তাহলে ওই কিছু ছবি দেখে পাকড়াও করা যায় না তাদের রাতের মধ্যে। শেখ হাসিনা, সবগুলিকে অ্যারেস্ট করতে বলেছি মাত্র রাত্রে। তাপস, হ্যাঁ, পাকড়াও করলে ওদেরকে। শেখ হাসিনা, না, ওটা বলা হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে র্যাব, ডিজিএফআই, এনএসআই সবাইকে বলা হয়েছে যে যেখান থেকে যে কয়টা পারবা ধইরা পেল। তাপস, জি। শেখ হাসিনা, ওটা বলা আছে, আর এখানে গ্যাদারিং দেখবে সেখানে, আর যেখানে গ্যাদারিং দেখবে সেখানে ওই উপর থেকে করাচ্ছি, অলরেডি শুরু হয়েছে কয়েকটা জায়গায়। তাপস, জি। শেখ হাসিনা, আমার নির্দেশনা দেওয়া আছে, ওপেন নির্দেশনা দিয়ে দিছি, এখন লেথাল উইপন ব্যবহার করবে, যেখানে পাবে সোজা গুলি করবে। তাপস, জি জি। শেখ হাসিনা, না পোড়াইয়া দিছে, মেশিনপত্র সব পুড়ে গেছে, আমি বলছি যা পোড়াতে, ও আমাদের সেতু ভবন পোড়াইছে। তাপস, জি, ওরা রাতে মনে হয় আরো ব্যাপক আক্রমণ করবে।
conversation with the Hasanullah Inu, accused Sheikh Hasina mentioned of bombing upon the protesters from the helicopter. The substantial portion, relevant portion from the conversation. Sheikh Hasina, না আমি বলছি ক্যাজুয়ালিটির দরকার নাই, ওরা ব্যারিকেড নিয়ে আছে তো ঠিক আছে, আকাশ থেকে নামবে, তখন দুই পাশ দিয়ে ধরবে, মেসেজটা দিয়ে দিতে পারেন যে সেনা পাঠানো হচ্ছে আর হেলিকপ্টার দিয়ে সোজা বম্বিং করা হবে, র্যাবের হেলিকপ্টার দিয়ে উপর দিয়ে মারবে। হাসানুল কিনু, আপনি এই জামাত শিবিরের মেরুদণ্ডতা আবার ভেঙে দেন ঢাকা শহরে। শেখ হাসিনা একেবারে। শেখ হাসিনা, হ্যালো। হাসানুল হক ইনু, হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম, আমি ইনু বলছিলাম। হ্যালো। শেখ হাসিনা, হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা, আমি এটা স্ক্রলে দিয়ে দিতে বলছি যে তোমরা ছাত্ররা সব ঘরে ফেরো, গার্ডিয়ানদেরকে বলছি এইখানে কিন্তু জঙ্গি হামলা হয়েছে। হাসানুল হক ইনু, হ্যাঁ এটা রাইট রাইট। শেখ হাসিনা, না এটা আমাকে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পাইছি, তারা এটাকে জঙ্গি হামলা হিসাবে কনসিডার বলতেছে। হাসানুল হক ইনু, হ্যাঁ জঙ্গি হামলাই হয়েছে, এই কার্ডটা খেলবো আমরা এখন। শেখ হাসিনা, না কার্ড খেলা না, এটা আমি আগে করি নাই, কিন্তু আমাকে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে মেসেজটা দিচ্ছে যে এটা জঙ্গি হামলা। হাসানুল হক ইনু, জঙ্গি সন্ত্রাসের মোকাবিলা করছে এখন সরকার। শেখ হাসিনা, তারা আমাকে এটাই বলছে যে এটা জঙ্গি হামলা, দিয়ে দিব পেপারে। Reports of international and national organizations. United Nations Human Rights Office held an investigation into July-August 2024 atrocities in Bangladesh and mentioned in its report that the following inhuman and unlawful acts were committed by protesters during the movement, and reported as follows. Based on direct testimony from senior officials involved and other inside sources, OHCHR was able to establish that the integrated and systematic effort using the entire range of police, paramilitary, military and intelligence actors, as well as violent elements linked to the Awami League to commit serious violations and abuses occurred with the full knowledge, coordination and direction of the political leadership. The then Prime Minister and Home Affairs Minister led parallel efforts to coordinate the security and intelligence apparatus. Both received regular reports on the situation on the ground from multiple sources. According to senior official testimony, reports provided to the Prime Minister by senior officials on 21 July and in early August specifically conveyed concern about excessive use of force. Both political leaders and the leadership of Bangladesh Police and the Army also carried out site visits that would have provided them direct personal knowledge of violations that had taken place or were ongoing. Furthermore, the political leadership issued direct orders and other directives authorizing and guiding operations by BGB, RAB, DGRI, the Bangladesh Police and its detective branch that involved serious violations of human rights against protesters and other civilians, including extrajudicial killings and arbitrary detention. Based on reported deaths complied by governmental and non-governmental sources in combination with other available evidence, OHCHR assesses that as many as 1,400 people could have been killed during the protests. The vast majority of whom were killed by military rifles and shotguns loaded with lethal metal pellets commonly used by Bangladesh's security forces. Thousands more suffered severe, often life-altering injuries. More than 11,700 people were arrested and detained, according to the information from the police and RAB provided to OHCHR.
Government attempted to intimidate and delegitimate the student protest movement, mobilize of Chhatra League, police and paramilitary forces, materialize of policing in Bangladesh, incited violence by armed Awami League and activists on and around university premises, conducted coordinated attacks by armed Awami League supporters and the police, use of force violations by police, RAB and BGB, including extrajudicial killing like killing Abu Said of Begum Ruqayya University, Rangpur, 16 July, made systematic indiscriminate use of shotguns loaded with lethal ammunition, suppressed peaceful assembly at Dhaka University on 17 July. Police, RAB and BGB extrajudicially killed protesters in Uttara on 18 July. Disproportionate and indiscriminate use of firearms in response to violent unrest, indiscriminately shooting in Rampura and Badda by BGB and police on July 19. Violently cleared the Dhaka-Chattogram highway in Jatrabari on between 16 to 21 July. Extrajudicial killings to suppress the march to Dhaka on August 5 involved the army who shot at protesters at Jamuna Future Park on 5th August 2024, used helicopter to intimidate and deploy possibly unlawful force, obstructed of medical care and denied necessary medical documentation, obstructed medical treatment of victim Sheikh Asabul Yamin, shot by police, caused mass arbitrary arrests, detention without due process and torture and ill treatment, caused block raids and mass arrests, including injured persons. Students and opposition leaders attacked journalists, children and women and caused unjustified shutdown of internet. In the said report, Mr. Volker Turk, the High Commissioner of Human Rights Office of United Nations, that the atrocities committed in July Revolution 2024 in Bangladesh was preconcerted and systematic in order to remaining in power. There are cogent grounds to believe that hundreds of extrajudicial killings, arrests, detention and torture were carried out by the political leaders and the highest law enforcing authorities within their knowledge and under their direction and supervision as strategy to suppress the movement, whereby human rights have been seriously violated and thus international crimes have been committed. He also observed that the evidences collected do depict a picture of widespread state atrocities and targeted killings. He further remarked that such atrocities ought to be brought under accountability. There are many other similar reports by the Global Institute International Truth and Justice Project, Bloodshed in Bangladesh, World Report 2025 of Human Rights Watch. Then we are going to videos of the occurrences. It appears from the Caesar list contained in Volume 4, captions, Caesar list and documentary evidence that a good number of videos of the alleged occurrences have been seized by the investigating officer, which are described below. Number 1, a video of 1 hour 23 minutes and 5 seconds showing a press conference dated 14 July 2024 of accused Sheikh Hasina after her return from China, in which she, in answer to a question of one journalist, angrily remarked, pointing towards the protesting students, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আর মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে?
Number 2, a video of 35 seconds dated 15 July 2024 showing protest of the agitated students of Dhaka University at midnight against the remark of Sheikh Hasina made in the press conference dated 14 July 2024 pointing towards the protesting students. Number 3, a video showing the remark Rajakarder jawab debe Chhatrolig. Number 4, a video of 1 minute 5 seconds which shows attack upon the students of Kota movement by Bangladesh Chhatra League leaders and activists on 15 July 2024 at night. A video which shows that Prime Minister Sheikh Hasina, while visiting damaged metro rail station on 26 July 2024, defended her previous comment in the press conference dated 14 July 2024. Number 6, a video showing Prime Minister Sheikh Hasina in course of her deliberation in a function of Jubo Mahila League held in July 2024 commented that the Kota movement was illogical and also commented Jamaat Shibir Manusher Jatna. Number 7, a video showing some adverse remark of Sheikh Hasina against the female students of Ruqayya Hall of Dhaka University meeting at her office on 15 July 2024. A video showing how Sheikh Hasina asked Delhi to attack Dhaka. A video shows the scenario of how protesting student Mugdho was shot dead in the July movement. This video was broadcast by YouTube channel named Narrative Bangladesh on 19 April 2025. A video which shows the scene of shooting a young person named Ridoy by police in the July movement. This video was broadcast by YouTube channel named International Truth and Justice Project on 15 January 2025. A video named Jatrabari Evidence of a Massacre Bangla showing the scenarios. শোনো না, একটা ছবি তুলে দাও প্লিজ। We have given an account of the used arms and ammunition. We have given a description. We have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons from at Farmgate of Dhaka. This video was broadcasted in Jamuna TV YouTube channel on 14 August 2024. A video showing how movement participant Khokon Chandra Burman was injured with gunshot in his face. It appears that the whole face including mouth, nose and eyes of Khokon Chandra Burman have been completely disfigured. This victim deposed in the tribunal as PW number 1. A video titled নির্মম 19 জুলাই শতাধিক লাশ হাজারো গুলিবিদ্ধ রক্তের জন্য হাহাকার DMC 19. A video titled RAB helicopter attacked Kota Andolon 2024 showing operation upon the protesters from RAB helicopters at different parts of Dhaka in July 2024. A video showing how protester Imam Hassan Taim Bhuiya was shot dead at Jatrabari, Dhaka. 4 videos in a pen drive showing the passing of order by DMP Commissioner Habibur Rahman to the subordinate asking them to shoot the protesters below West. A number of videos showing shooting upon the protesting people from helicopter. A video showing the scene of burning the dead bodies of protesting students and common people by police at Ashulia, Dhaka on 4th August 2025 during the July movement. A video showing the scene of Abu Said, a coordinator of July movement 24 being shot multiple times by police at a close range with lethal weapon. A video showing the scene of a dead body of protester Asabul Yamin being thrown from APC armed personnel carrier by police.
A video which showing the accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal defending the use of lethal weapon by police. Extent of cruelty. It transpires from the evidences that cruelty of the extreme level was administered upon the dead and injured protesters. Police and activists of Awami League, Chhatra League and Jubo League blocked the entrance and exit of ambulances carrying the injuring protesters. Hospitals were asked not to give admission to the injured protesters. It appears from the testimony of PW2 that in some cases, patients were searched by police and ruling party activists. Doctors were intimidated and some of the doctors were transferred due to giving treatment to the protesting injured persons. PW3 Parveen deposed that she found an injured young man shouting, save me, under Jatrabari flyover. Blood was coming out from both of his eyes. Parveen pulled him up and put him on her shoulder and looking for a rickshaw. And then 14 to 15 armed police shot them. The injured man, being hit by bullets, fell down from her shoulder. They also shot PW Parveen at her left eye, lower abdomen and other parts of the body. Blood was gushing out of her body and thus she fell down. Coordinator of the movement, Abu Said of Begum Ruqayya University, Rangpur, was shot at a close range. Doctors were forced to change his post-mortem report 5 times. PW8 Naeem Chikdar was shot at a close distance of 5 meters. He was hit by 500 bullets and 3 hospitals refused to admit him, apprising that Prime Minister Sheikh Hasina instructed to refuse admission to the protesting patients. PW8 also said that Chhatra League activists were searching him and as such he was hidden in separate room by the doctors. It is revealed from the evidence of PW9 Shahina Begum that police burned the dead body of her son along with some other dead bodies in Ashulia of Dhaka. PW10 MD Enab Nazez Zaki also stated that his son was killed and then the dead body was burnt by police in Ashulia. We find from the testimony of PW10 Asabur was shot dead and set ablaze. It appears from the testimony of PW13 Dr. Muhammad Mahfuzur Rahman that most patients admitted to the hospital had no skull. The detective branch members had forbidden the doctors not to be serious in the treatment of the protesting patients and also that they had been instructed from the higher authorities not to release the protester patients admitted there. The patients were mostly aged 13 to 30 years. The DB also asked the doctors not to admit any more patients injured in the movement. This witness also said that in order to hide the injured patients from the sight of DB personnel, the doctors adopted some tactic like changing the names of the patients and the type of injury in the admission register and recording road accident or other reasons instead of bullet wounds. It appears from the evidence of PW15 Dr. Hassanul Banna that police and Awami League activists prevented treatment of the protester patients, prohibited new admission of such patients, checked admission register, took away list of patients, set down entrance of the hospital and prevented entrance and exit of the ambulances and patients. This witness also said
that one patient named Mustaqin Billah was admitted through an alternative entrance. To save the protester patient, the doctors had to change the name of the patients and particular of their problems, remove them from the general ward to the post-operative ward, ICU special cabin. He added that treatment was given to such patients at risk of life of the doctors. We find from the deposition of PW18, Dr. Razibul Islam, that he was forced to change the post-mortem report of Abu Said 4 to 5 times. He was threatened with the saying that if he does not change the cause of death of Abu Said, he would be prosecuted. He was further told that there was an intelligence report against him. PW19 Shariful Islam was injured in the bombardment in Kustia. 62 pellets were removed from his body and 500 more still in his body. It is revealed from the evidence of PW21 Dr. Zakia Sultana that on 18 July 2024 they received 200 patients aged about 14 to 25 years with bullet injuries. On 19 July 2024 also similar number of patients with bullet injuries were admitted in the hospital. Numerous patients with bullet injuries were admitted on 4th, 5th, 6th August 2024. It further appears from the evidence of this witness that out of episode patients, 493 lost one eye forever, 11 lost both eyes forever, 28 lost vision of both eyes, and 47 lost vision of one eye. It appears from the evidence of TW22, Mr. Idris, that while his son Maruf Hussain, after being shot by police, was being taken to the hospital, a policeman poked the wounded area of his son with the rifle butt. PW23 Amena Akhtar deposed that while Home Minister Asaduzzaman Kamal and IGP Chaudhry Abdullah Mamun were passing across Jatrabari, one police officer was showing them a video of their attacks on protesters and said, "Guli kori ekta, more ekta, ahuto hoy ekta, ektai jay, bakita jay na." It transpires from the testimony of PW27, Dr. Mashuk Ahmed, that Satrolik activists stopped ambulance carrying protesting wounded near Shahidullah Hall of Dhaka University. They also checked the patient identity, asked the doctors not to treat the wounded protesters and also not to be so serious in their treatment. He further said 5 doctors were transferred elsewhere due to rendering treatment to protesters with bullet injuries. This witness also stated that the direction of the gunshot wounds of the patients treated on 19, 20, 21 July and 4-5 August in Dhaka Medical College Hospital was from the top to the bottom. He meant that the gunshot was done from above, which obviously implies helicopter. It appears from the evidence of PW47 Nahid Islam deposed that bullets were fired from helicopter and that many false cases were filed against the protesters, and also that the activists of Awam League, Jubo League and Chhatro League prevented the treatment and burial of protesters. अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। We have given an account of the used arms and ammunitions. We have given a description. We have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons from time to time. We have discussed and extracted the reports of daily newspapers concerning the. We have given an account of the used arms and ammunitions.
We have given from the evidence of PW 54, Mr. MD Alamgir, investigating officer, that the protester named as Ashabul Yamin was thrown down from the APC by the police. Summing up by the learned chief prosecutor. The learned chief prosecutor advanced argument on conclusion of the testimonies of the prosecution witnesses. He submitted that the instant case is an unprecedented and unexceptional one in the history of this subcontinent. After achieving independence in 1971, the people of the country had a great expectation and belief that all sorts of sufferings, poverty, tyranny and high-handedness of the government and the mighty quarters would come to an end, and people would enjoy liberty, happiness and all fundamental rights, but all these have been doomed to ashes. The learned prosecutor dubbed the ruling party Awami League as fascist ab initio. From the very inception of independent Bangladesh, the Awami League government concentrated to perpetuate its power by way of exploitation, torture, killing, abduction, denial of democracy and fundamental rights of the people, freedom of press and speech, as well as social justice, and thereupon established dictatorship by forming Bhakshal. The then Awami League government, led by Sheikh Mujibur Rahman, planned in connivance with a neighboring country to weaken and abolish our glorious army, and thus formed Rakhi Bahini, an armed organized parallel to the army. In the like way, after coming to the power in 2008, accused Sheikh Hasina's government committed the same acts like torture, abduction, killing, false prosecution, imprisoning, confinement, enforced disappearances, so dominated judiciary, restricted the freedom of press and freedom of speech. Sheikh Hasina oppressed the critics, writers, journalists, members of civil societies, lawyers and judges, and ousted many of them from the country. The then Chief Justice Sheikh S.K. Sinha, eminent writer and journalist, as well as historian Mahmudur Rahman, politician and journalist Pinaki Bhattacharya, Shafiq Rahman, Ilyas Hussain, Kanak Sarwar, Mushfiqul Fazl Ansari, Waliullah Numan, Shahed Alam, Jawad Nirjor, Tasneem Khalil, Julkarnain Shaher, Barrister Abdul Razzaq were driven out of the country for speaking the truth and criticizing the government's misrule, oppression and loopholes. In 2008, with Sheikh Hasina's conspiracy as that of her father, 57 senior army officers, while an deputation in Bangladesh Border Guard, that is BGB, were killed in an official congregation of Pilkhana BGB headquarters by the Awami League leaders and loyal army officers. Thereafter no action was taken against those killers. In 2013, the law enforcers and the ruling party activists killed hundreds of innocent young and underage madrasa students in a congregation arranged by Islamic organization Hefazat-e-Islam at Shapla Chattor, Dhaka, without any cogent reasons, and thereafter no action was taken against the killers. For perpetuating her power, accused Sheikh Hasina politicized judiciary, army, law enforcing agencies, bureaucracies and all other departments and made them
subservient of herself and her government. With the ulterior motive of remaining in power for long, Sheikh Hasina obtaining a verdict from the court given by her loyal judges headed by Chief Justice A.B.M. Khairul Haq, now in jail, abolished the most popular and well-settled electoral system under caretaker government, held an expert election in 2014, ignoring the participation and demands of the opposition parties, and in that election 153 candidates of the ruling party Awami League were elected without any vote. Again, a farcical election was held in 2018, in which ballot boxes were filled up in the night preceding the day of election, without carrying the demands of the opposition parties for holding election by a caretaker government for the sake of security, fairness and transparency. Accused Sheikh Hasina held another farcical ex-party election known as dummy election in January 2024, without allowing the political parties to participate. In 2024, the students launched a movement claiming reformation in the quota system in government jobs. They particularly demanded reduction of quota to 5% from 56%. Instead of fulfilling the demand of the students or speaking with them on the issue, Sheikh Hasina, in a press conference on 14 July 2024, made a derogatory comment pointing towards the students of Kota movement, saying, "Mukti Juddhar nati putira chakri pabe na to ki Rajakarer nati putira chakri pabe." Whereupon the student of Dhaka University got extremely agitated and assembled at Raju Bhaskarya in front of TSC of Dhaka University, where they protested against Sheikh Hasina's humiliating comment and demanded her apology. Meanwhile, Awami League Secretary and Cabinet Minister Obaidul Kader and Chhatra League Yuva League leaders stated in their party meeting that Chhatra League was enough to control the protesting students, and thus the agitation spread out in all other educational institutes throughout the country. The armed activists of Chhatra League and Yuva League attacked all on a sudden upon the protesting students with deadly weapons at the midnight, causing 297 of them injured and hospitalized. Moreover, the said terrorists hindered the injured students from going to the hospital, and furthermore, they also attacked the injured students in the hospital. From 16 July 2024, the Chhatra League and Yuva League terrorists, along with the law enforcers, killed and injured many students at various parts of the country. On 16 July 2024, as part of the widespread and systematic attack, student Abu Said of Rangpur Begum Ruqayya University was repeatedly shot at a close range by police, causing his death and also injured many protesting students. Accused Sheikh Hasina ordered the law enforcers and the activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League to use drone, helicopter, lethal weapons to kill the protesters, and accordingly, from 18 July to 1st August 2024, they killed hundreds of protesters and injured thousands throughout the country by using drone, helicopter and various types of lethal weapons. As part of the widespread and systematic attack, in pursuance of the incitement and order of accused Sheikh Hasina and direct participation, abatement order and supervision of accused Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Mamun, 6 protesters were brutally killed and many were seriously injured with lethal weapon by police at Sankarpur on 5th August
2024. Similarly, the law enforcers and activists of Awami League, Chhatra League and Jubo League killed 6 persons at Ashulia with lethal weapons on 5th August 2024. One of the 6 was unidentified. After being shot dead, police inhumanly burned the dead bodies. Before being burned, the dead body unidentified protesters was alive. The learned chief prosecutor submitted that the family members of the martyrs, the injured victims, and other witnesses proved the opposite occurrences. The said occurrences were also recorded in videos and audios which have been played in the tribunal. The conversations recorded in DVD, CD, and the videos of the occurrences have been examined by the CID experts, who found that the said conversations and videos are not generated by artificial intelligence. In addition to the incitement, order, participation of the accused in the alleged atrocities, the accused are liable for their abstention from taking measures for the prevention of the same or taking any punitive measures against the doers thereof. Being the Prime Minister, accused Sheikh Hasina was the Supreme Commander of the law enforcing agencies, inclusive of the Home Minister and the Inspector General of Police, and as such, the crimes against humanity in question could not take place without the involvement, express or tacit of them. The learned chief prosecutor added that the movement of the students continued for 36 days, during which, as stated herein before, hundreds of protesting students and common people were killed and thousands were seriously injured, most of whom became permanently handicapped and blind. But accused Prime Minister Sheikh Hasina and the other accused and none of the government authorities or the leaders of the ruling party Awami League expressed concern or remorse for such atrocities so far. Accused Sheikh Hasina, instead of expressing remorse or seeking apology for the said crime, হিন্দুস্তানে কথায় কথায় ঘাড় নাড়া হয়। We have given an account of the used arms and ammunitions. We have given a description. We have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons from time to time. We have discussed and extracted the reports of daily newspapers concerning the. We have given an account of the used arms and ammunitions. We have given a description. We have discussed shooters to kill 226 persons and burn the houses of the rival party leaders and activists in an audio conversation with one of her party activists, for which the tribunal drew a contempt proceeding against her. In the said proceeding, the tribunal convicted Sheikh Hasina and sentenced her with 6 months imprisonment. The accused committed crimes against humanity jointly by their incitement, order, abatement, participation and inaction, which come within the purview of joint criminal enterprise and superior command responsibility. The authorities in question were widespread and systematic and was atrocities. The atrocities in question were widespread and systematic, and it was directed against the civilian population. The learned chief prosecutor concluded his submission with the saying that in the circumstances it has been proved and established beyond reasonable doubt that the accused committed the crimes against humanity by their incitement, order, participation, abatement and also inaction, whereupon they deserve the maximum punishment as prescribed by section
3 subsection 2 A, G, H and section 4 subsection 1 subsection 2A, 4.2b, 4.2c and 4.3 of the International Crimes Tribunal Act 1973. He added that the evidences against the accused are so strong and adequate that if they are tried in any other court or tribunal in the world, they would be awarded the maximum punishment. It may be noted here that the learned prosecutor Mr. Sheikh Mahdi assisted the chief prosecutor by referring a number of decisions of different international tribunals. In the summing up session, the learned Attorney General of Bangladesh appeared and shared the concluding submission. In his submission, the learned Attorney General referred to the conviction and sentence of many of the heads of government and states in the world for their commission of crimes against humanity, and thereupon he asked for awarding maximum punishment to the accused of the instant case so that no other Prime Minister or the head of state recur such atrocities in the days to come. Summing up by the learned State Defense, Mr. Amir Hussain, the learned State Defense Counsel argued that accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Kamal are quite innocent. The accused did not incite or order or participate or abet the commission of the crimes against humanity in the trial itself against the accused under the International Crimes Tribunal Act 1973 is unlawful since the act was passed for the purpose of trial of the persons who committed genocide in 1971. Allegedly, the atrocities spread throughout the country, but the prosecution failed to examine witnesses of all the districts where atrocities took place. The learned Defense Counsel submitted that no helicopter was used to kill the protesting students and public in the July-August movement 2024. The audio conversations in question have not been duly examined by the experts. Although the audios have been examined by CID, the same should have been examined by some more experts. He questioned the prosecution's claim as to the number of the deaths and injured. He stated that although the prosecution claimed that 1,500 protesters died and 25,000 injured, but the Gazette notifications of the government shows the number of dead protesters as about 800. He emphatically asserted that accused Sheikh Hasina did neither incite nor order nor take part in the alleged atrocities or crimes against humanity. Mr. Amir Hussain vehemently opposed the words of the learned chief prosecutor terming Sheikh Hasina and Asaduzzaman Kamal as fascist. He also opposed the assertion of the learned chief prosecutor that Sheikh Hasina fled to Delhi due to the commission of the crimes against humanity by the wave of the mass movement. Rather, she was compelled to depart the country against her will. The learned State Defense Counsel argued that the attack in question was neither widespread nor systematic nor directed against the civilian population. The learned State Defense Counsel further submitted that the accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Khan Kamal cannot be held liable for joint criminal enterprise or superior command responsibility. He finally submitted that accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Khan Kamal are quite innocent and as such they deserve to be acquitted of the charges. Now the Honorable Chairman of the Tribunal, Mr. Justice Ghulam Murtaza Chaudhary, will read out the final portion of the judgment, including the observation. Thank you. I will start with some matters of judicial notice.
And before that, I am sorry that I did not mention the name of learned prosecutor Abdus Subhan, Mr. Abdus Subhan Tarodar. Sometimes he was found here. I think he remains busy in this tribunal too. Sorry? So, and he was seen sometimes here to assist us. So, our thanks to him as well. We have taken judicial notice of some incidents. Number 1, accused Sheikh Hasina started making contemptuous and hate speeches in the social media subsequent to the July movement 2024, whereupon she was ordered by this tribunal to be restrained from such speeches of contempt and hatred. Secondly, in a telephonic conversation with a party activist named Mr. Shakil, accused Sheikh Hasina infringing tribunal's order made some hateful and contemptuous remarks, asking said activist Shakil to kill 226 persons, as 226 cases have been filed against her, and to burn the houses of the rival people, whereupon this tribunal convicted her for contempt of the tribunal and sentenced her to 6 months imprisonment. Another one, the tribunal has further noticed one of her interviews published in the Daily Star a few days ago. The date has not been noted here, in which she impliedly admitted that atrocities had certainly taken place in July movement 2024, but she denied that she ordered to commit such atrocities. It has further been noticed by the tribunal that in another interview with a YouTube channel named Desh Samoy of India, accused Prime Minister Sheikh Hasina admitted her responsibility for the July 24 atrocities in the words, within quotation, as the leader of the country, I assume ultimate leadership responsibility. Furthermore, we have noticed that Sheikh Hasina made an interview with Delhi Anandabazar of India on 7 November 25, wherein she admitted her superior command responsibility. So you may find the newspapers. Now I will start with our observations and inference. From the foregoing findings, facts and circumstances, it transpires that the students of Dhaka University and other academic institutions had launched a movement on 1 July 2024 demanding reformation in the quota system in the government jobs and continued the same till 5 August 2024. The government did not pay heed to the demands of the students. Instead of listening to the students and fulfilling their demands, the then Prime Minister, accused Sheikh Hasina, undermined the movement and made a derogatory remark pointing towards the students, terming them Rajakars. We have given an account of the used arms
election nominations. We have given a description, we have discussed about the telephonic conversation while deposing in the tribunal mentioned that they watched the videos in the medias. Moreover, the national daily newspapers published the said remarks on 15/7/24. The remark of Obaidul Qadir was published in the news, it's a repetition, sorry, over and above said inciting remark and killing and order of killing by Sheikh Hasina and the provocative remark of Obaidul Qadir have not been denied by them. Although State Defence Council, the Lord State Defence Council for the absconding accused Sheikh Hasina and Asaduজ্জামান Khan Kamal submitted that the conversation between Sheikh Hasina and ASM Kamal, Maqsood Kamal, has not been properly tested, but he failed to show any cogent reasons in this regard. The prosecution witnesses proved the attack upon the Dhaka University students by the activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League following the incitement and Sheikh Hasina's order of killing, as well as the provocative remark of Obaidul Qadir. Sheikh Hasina ordered the law enforcing agencies to use drone for locating the congregating protesters and thus to use helicopter and lethal weapons to kill them. Such order has been disclosed by Sheikh Hasina in her telephonic conversation on 18/7/2024 with Dhaka South City Corporation Mayor Fazle Noor Taposh, as it has been read beforehand, and also with Hassanul Haq Inu. The concerned pen drive CD containing the aforesaid conversations have been submitted in the tribunal. The said conversations have been examined in the forensic laboratory of CID, and the concerned experts found that the conversations were genuine and not generated by artificial intelligence, AI. Moreover, the pen drive CD containing the conversations in question have been played in the courtroom, and we have heard the conversations, and thereupon it appeared to us that the conversations are real, not fake and fabricated. Accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal, accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun acted jointly in connivance and collaboration with each other to commit the atrocities in order to kill the protesters throughout the country. It has been disclosed by Chaudhry Abdullah Al Mamun in his testimony that a core committee consisting of Home Secretary Jahangir, Additional Home Secretary Political Mr. Tipu Sultan, Additional Secretary Reza Mustafa, SB's Chief Monirul Islam, DB Chief Harun Rashid, RAB DG Barrister Harun Rashid, DMP Commissioner Habibur Rahman, DG of BGB Major General AKM Major General Ashrafuzzaman Siddiqui, DG of Ansar Major General AKM Aminul Haq, NTMC Chief Major General Ziaullah Hassan, DGFI Chief and NSI Chief used to hold meeting every night after 19 July 2024 at the residence of Home Minister
Asaduzzaman Khan Kamal. Accused Chaudhry Abdullah Al Mamun said that instruction to the core committee used to come from the Prime Minister. He also said that at one stage of the movement, it was decided to use drone to locate the gathering of the protesters and to use helicopter and lethal weapons to control the movement. In a meeting of the core committee, Sheikh Hasina passed a direction to use lethal weapon. Additional DIG Joardar, who was present there, communicated the message to the police officers throughout the country to use lethal weapons accordingly. Furthermore, Chaudhry Abdullah Al Mamun said that in pursuance of the remark of Obaidul Qadir and Nanak that Chhatra League and Yuva League are enough to bring the movement under control. He further said that following such remarks, activists of Chhatra League and Yuva League attacked the students of Dhaka University. He also said that a lot of protesting students and public were killed by using drone, helicopter and lethal weapons throughout the country. Chaudhry Abdullah Al Mamun further asserted in his testimony that he, along with Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, Home Secretary and BMP Commissioner, went to Narayanganj on 29/7/24 to observe the situation of the movement, and on the way they stayed for a while in front of Jatrabari police station, and then DC Iqbal of Wari Zone showed a video to the Home Minister on his mobile and said, "We shoot one, that one dies, that one gets injured, but the others do not move." Therefore, it is perspicuous from the above that all the three accused led the operations against the protesting students and public jointly as a matter of joint criminal enterprise. As the aftermath of Sheikh Hasina's order, as well as the supervision and guidance of accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and IGP Chaudhry Abdullah Al Mamun, the law enforcers and activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League Hershey's. We have given an account of the used arms and ammunition. We have given a description. We have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons from time to time. Helicopter and lethal weapons causing death to about 1,500, inclusive of 6 protesters at Sankarpur of Dhaka, namely Shahriar Khan Anas, Mahdi Hassan Junaid, MD Yaqub, MD Rakib Hawladar, Muhammad Ismamul Haq, Manik Mia alias Shaharik, and another 6 protesters at Ashuria of Sabar, namely Sajjad Hussain Shajol, As-Sabur, Tanzil Mahmud Sujoy, Bayezid Bustami, Abul Hussain, and another unidentified protester near Dhaka, and caused grievous injuries to about 25,000 of them. In Ashulia, the aforesaid 5 dead bodies and another body of an unidentified injured protester were burned with petrol by police. The law enforcers and the activists of Awami League and
those of its affiliated organizations named Chhatra League and Yuva League killed and injured the protesting students and members of the public with lethal weapons like SMG, LMG, China rifle, shotgun, 9mm pistol, 7.62 pistol, both on the ground as well as from the helicopters from above the ground. The atrocities were committed by incitement, order, abatement, and failure to take preventive and punitive measures of the accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal, accused Inspector General of Police Chaudhuri Abdullah Al Mamun, and by the abatement, aid and perpetration of the underlings, that is the subordinates. Some of the injured victims, members of the families of dead and injured protesters, other eyewitnesses from different parts of the country deposed in support of the atrocities of killing and injuring hundreds and thousands of protesters all over the country. Under the foregoing facts and circumstances, it has ostensibly been substantiated that the atrocities of killing and gravely injuring the protesting students and public took place almost all over the country. In view of the testimony of the investigating officer, the atrocities during the movement, July movement 2024, the atrocities occurred in 50 districts and lethal weapons were used in 41 districts of Bangladesh. We also find that victim witnesses from many districts testified in the tribunal stating that killing and injuring the students and common people took place in their respective districts during July movement 2024. Thus, it is clear enough that attack in question was directed against civilian population, and it was widespread and systematic. Therefore, in the atrocities of killing and gravely injuring the protesters, as aforesaid, accused Prime Minister Sheikh Hasina committed crimes against humanity by her incitement, order, and also failure to take preventive and punitive measures under charge 1. Accused Sheikh Hasina committed one count of crimes against humanity by her order to use drones, helicopter, and lethal weapons under charge number 2, count 1. Accused Prime Minister Sheikh Hasina committed crimes against humanity on one count under charge 1. Accused Asaduজ্জামান Khan Kamal and Chaudhuri Abdullah Al Mamun committed crimes against humanity by their abatement in the use of drones, helicopter, and lethal weapons under charge number 2, count 2. Accused Asaduজ্জামান Kamal and Chaudhuri Abdullah Al Mamun committed 2 counts of crime against humanity under the same charge by their abatements and failure to prevent the atrocities at Sankarpur, Dhaka, and
also committed crimes against humanity by their abatements and failure to prevent the atrocities in Ashulia, Sabha, Dhaka under the same charge. Accused Sheikh Hasina, the Prime Minister, and as the President of Awami League and the controlling authority of all affiliated organizations, was the superior commander of the said party leaders and activists, as well as the Home Minister and Inspector General of Police, that is accused Sheikh Hasina and two other accused were in the superior and subordinate relationship. On the other hand, the Home Minister was the superior of the Inspector General of Police, that is, they were in the superior and subordinate relationship. As required to be an element as required by the provisions of Rome Statute. In the like way, all the police officers were subordinate to the Inspector General of Police. They worked under him. Thus, it is apparent that accused Prime Minister Sheikh Hasina had superior control status over accused Asaduzzaman Khan Kamal and accused Chaudhry Abdullah Al Mamun, whereupon it was her responsibility to take measures to prevent the atrocities in question, which continued for about a month. She did not also take any punitive measures against the perpetrators. In the like way, Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal held superior command responsibility over the Inspector General of Police and other successive other officers, and as such he had the responsibility, superior command responsibility to prevent all of them from committing the atrocities and for taking punitive measures. If you believe an education should offer more. We have given an account of the used arms and ammunition. We have given a description. We have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons. Unity by their abatement, that is facilitation, and their failure to prevent the atrocities committed by their underlings, and hence they are liable to be punished under section 32A, 32G, 32H, 41B and 43 of the International Crimes Tribunals Act. Accused Sheikh Hasina is liable to be punished under section 32A, 32H, 41B and 43 of the International Crimes Tribunals Act 1973. It is obvious from the facts and circumstances delineated herein before that the law enforcers and the activists of ruling party Awami League, as well as its affiliated organizations, targeted the unarmed civilian protesters countrywide and accordingly attacked them. Therefore, in all the above discussed atrocities, the elements constituting crime against humanity have been fulfilled. The victim witnesses, the other witnesses and the investigating officer held the accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun liable for the atrocities. It may be mentioned here that Mr. Chaudhry Abdullah Al Mamun, Inspector General of Police, has been tendered pardon on his application pursuant to section 15 of the Act,
with a view to obtaining his evidence, he is supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any of the crimes specified in section 3 on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances relative to the crime and to every other person concerned, whether as principal or abettor in the commission thereof, according to subsection 2 and 3 of section 15. He has been examined as a witness and detained in custody until today. It appears to the tribunal that he made a full and true disclosure of whole of the circumstances within his knowledge relative to the crime and to every other person concerned, both as principal and abettor in the commission thereof. He categorically admitted his involvement in the alleged acts and disclosed that a core committee consisting of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal himself used to hold meeting every day at the residence of accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal to take decisions as to the necessary measures to face the movement of the students and to pass the instructions and to pass necessary instructions. He said that accused Prime Minister used to pass directions to the core committee in this regard. This accused also said that Sheikh Hasina directed them to use drone to trace the location of the protesters and to use helicopter and lethal weapons to kill the protesters. He mentioned that chain of command in the police service was not maintained. In most of the cases, the highest authority used to communicate or contact the mid-level officers like Additional Commissioner Harun Rashid, Additional Commissioner Monirul Islam. Accused Prime Minister Sheikh Hasina passed the direction in presence of Additional Deputy Commissioner Praloy Kumar Joardar during a core committee meeting, and as such Joardar conveyed the direction to all the concerned officers throughout the country. Direction means the direction to use helicopter and lethal weapons as well as drones. Chaudhry Abdullah Al Mamun also mentioned in his testimony that he had a clean image and track record throughout his service for long 36 years. There had been no allegation against him during his long tenure. He said that he feels remorseful and ashamed on seeing the atrocities in the videos displayed in the courtroom. He sought apology to the tribunal and to the people of the country. Although accused Chaudhry Abdullah Al Mamun claimed to have made full disclosure of the circumstances, and we do also believe that he made a full and true disclosure, but the offences he committed and admitted is punishable with the capital sentence, and as such, in consideration of his disclosure and the gravity of the offences, we do incline to convict him and award him a lenient sentence,
which will be declared later on. By the aforesaid acts and omissions, the accused committed crimes against humanity under section 3(2)(a), subsection G, clause H, 41, 42, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973, as stated before. The accused Sheikh Hasina and Asaduজ্জামান Khan Kamal remained in abscondence ab initio, despite the fact that notices and warrants were duly served in their given address according to law. Moreover, they were asked by publishing notice in 2 daily newspapers to appear and contest the case, but they did not turn up. Thus, their abscondence itself is suggestive of their guilt. The learned State Defence Counsel contended that the trial of the accused persons under the International Crimes Tribunal Act 1973 is not tenable, since the Act was passed in the Parliament for the purpose of trial of the criminals of War of Independence in 1971. While arguing this, the learned State Defence Counsel perhaps did not have refusal of the provisions of the Act as well as the preamble thereof. The preamble of the Act says that the Act was made in order to provide for detention, prosecution, and punishment of the persons for genocide, crimes against humanity, war crimes, and other crimes under international law, and for the matters connected therewith. Section 3 of the Act provides that the said crimes committed both before and after the commencement of the Act, before 1973, after 1973, are triable by the International Crimes Tribunal. Whereupon the contention of the learned State Defence Counsel is not tenable in law. Moreover, Article 47 of the Constitution of Bangladesh has given upper hand. बिग बास्केट में अब सब 10 मिनट में आता है। With a number of persons from time to time, we have discussed and extracted the reports of daily newspapers concerning this. We have given an account of the proved the atrocities in almost every part of the country. The victims, the family members of the dead and injured protesters, as well as the eyewitnesses, gave their testimony, which are enough for the proof of the charges. Quantity of witnesses is immaterial, while there are a small number of qualitative witnesses. Still, the number of 54 witnesses examined by the prosecution is not small. The learned State Defence Counsel also alleged that the audio conversations in question have not been examined by more than one department like CID. In this regard, we would hold that the genuineness of the report of CID has not been challenged, nor has the report been proved ingenuine, whereupon no other department was in need of holding further examination thereof. It is the further allegation of the learned State Defence Counsel that accused Sheikh Hasina
and Asaljaman Khan Kamal did not incite or order the commission of the crimes against humanity as alleged, nor did participate in the commission thereof, and thus they deserve to be acquitted. The learned Chief Prosecutor, in course of summing up, urged for passing necessary order restraining Awami League from running activities as a political party. Although the prosecution depicted series of worse deeds of Awami League regime in the language of the prosecution, since achievement of independence of Bangladesh in 1971, the tribunal does not incline to discuss on this point, since this is not the issue of the instant case. It has come to the notice of the tribunal that accused Sheikh Hasina, in defiance of the orders of the tribunal to appear and contest the case, has given interviews in the media wherein she denied the allegations leveled against her in this case and also made some derogatory remarks. I have noted this aspect beforehand, but in some of her interviews she impliedly admitted her superior command responsibility. The United Nations Human Rights Commission categorically stated in its report that the political leaders issued direct orders and other directives authorizing and guiding operations by BGB, REB, DGFI, Bangladesh Police, and Detective Branch that involved serious violations of human rights against protesters and other civilian, including extrajudicial killings and arbitrary detention. It has been stated in the report that 1,400 people have been killed by use of lethal weapons during the July movement 2024. By the political leaders, the United Nations Human Rights Commission meant the highest government authorities. The authorities in question are unprecedented in the history of Bangladesh. The nature and extent of cruelty administered upon the protesters, inclusive of infants, women, and old, stirred the hearts of the people throughout the world. On seeing the scenario of dead and injured protesters and their outcry in the videos displayed in the courtroom, and also seeing the victim witnesses in the courtroom, for giving testimony, who lost their skull, eyes, nose, hands, and legs. Any human being will fail to be in the normal state of mind seeing such scenario. Such atrocities must be brought to an end at any cost. Justice must not fail. In view of all the above facts and circumstances and findings, it is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty
on 3 counts under charge 1. Count number 1, incitement. Count number 2, order to kill. Count number 3, inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrators, and thus she is punishable. She is liable to punish under section 3, subsection 1A, section 3, subsection 2, clause G, section 3, subsection 2, clause H, section 4, subsection 1, clause B, and section 4, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973 under the charge number 1. But we do hold that for all these 3 counts of crime against humanity, we do incline to award a single sentence, that is the sentence of imprisonment till natural death for under charge 1. Under charge 2, accused Sheikh Hasina is liable on 2 counts. On 1 count, there are several counts. For 1 count, that is passing the order for deploying drones, helicopters, and using lethal weapons to kill the protesters. She committed crime against humanity under section 3, subsection 2A and section 4, subsection 1B of the International Crimes Tribunal Act 1973. She also committed the same crime crime against humanity on the second count, killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka, which was committed in contemplation, in furtherance we have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons from time to time. We have discussed and extracted the reports of daily newspapers that please. For আপনাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আদালতের ডেকোরাম, ট্রাইব্যুনালের ডেকোরাম মেনটেন করার জন্য। আপনাদের যা উচ্ছ্বাস, যা এক্সপেকটেশন, যা প্রকাশভঙ্গি, সেটা আদালতের ট্রাইব্যুনাল রুমের বাইরে যে করলে সেটা আরো শোভনীয় দেখা যাবে। থ্যাংক ইউ। প্লিজ সাইলেন্ট থাকবেন।
accused Asaduzzaman Khan Kamal and accused Chaudhry Abdullah Al Mamun. Accused Asaduzzaman Khan Kamal is liable for committing crime against humanity for the occurrence of killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka. In this occurrence, they are liable for committing crimes against humanity by their abatement and failing to prevent the atrocities and also to failing to take necessary preventive measures, punitive measures, and thus Asaduzzaman Khan Kamal is held liable for the commission of crime against humanity under section 32A, 32G, 32H, 41B, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973 for the commission of killing of 6 persons both at Sankarpur and 6 persons at Ashulia of Sabar, and for both the occurrences he committed 4 counts of offences, crime against humanity, 4 times by his abatement and failure to take necessary actions in Sankarpur, by his abatement and failure to take necessary action at Ashulia. So for all these 4 counts, we have decided to award a single sentence of death to Asaduzzaman Khan Kamal. As regards Chaudhry Abdullah Al Mamun, as I have elucidated before, he has contributed to the trial of this case by making full and true disclosure of the circumstances within his knowledge. Yet, he also admitted, and he was involved in all the occurrences throughout the 36 days of movement, considering both his contributions, his admissions, with the material evidences to the tribunal to arrive at the correct decision, and also in consideration of the gravity of the offense, we are both remitting his sentence and awarding a sentence with leniency. That is, the offences involve capital punishment. But for his contribution, we have decided to inflict him with the sentence of imprisonment for 5 years. The properties of accused Sheikh Hasina and accused Asaduzzaman Khan Kamal in Bangladesh be confiscated in favor of the state. The government is directed to pay considerable amount of compensation to the protesters concerned in this case, who have been killed in July movement 2024, and also to take measures to pay adequate compensation to the wounded protesters in consideration of the gravity of their injury and loss. The sentence shall be carried out in accordance
the provisions laid down in Section 20, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973, preferably pursuant to the long-standing practice. Let a copy of this judgment be transmitted to the District Magistrate Dhaka for necessary action. Let copy of the judgment be supplied to accused Chaudhry Abdullah Al Mamun according to law. The absconding accused will not get any copy at the moment. So thank you all very much. We have given an account of the used arms and ammunition. We have given a description. We have discussed